ضيوفنا الكرام، مرحبا بكم. من أجل استمتاعكم بفقرات اللقاء وضمان سلامتكم، نود أن نلفت انتباهكم إلى إجراءات السلامة في الحالات الطارئة، علماً بأنه لا توجد أي خطة تدريب إخلاء لهذا اليوم. في حال سماع جرس الإنذار، الرجاء التوجه إلى مخارج الطوارئ الموضحة على الشاشة، ومن ثم سيتم إرشادكم إلى نقطة التجمع من قبل فريق الإخلاء. نتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة وآمنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من خطوات بسيطة تصنع المسافات، وبإصرار وثبات تتمثل الحلول نحو مستقبل كريم يحوي ويحتوي. من البحوث والأقلام إلى شواهد الأيام، ننصت، نتفاعل، نبتكر لنصنع أثراً يدوم. شراكات محلية وعالمية، مؤتمرات وممارسات رائدة، نعزز العمل المؤسسي ونرسخ أسس الإلهام بأياد مؤمنة وعقول مبدعة. يبنى النظام الشامل للحماية الاجتماعية، نظام يصون الإنسان في كل مراحل حياته بعدالة وشفافية. نسير معكم وبكم، نحمي، نمكن ونلهم، لنصنع مجتمعاً تصان فيه الكرامة وحياة آمنة ومستدامة. صندوق الحماية الاجتماعية، سند الفرد والكل. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. الدكتور فيصل بن عبد الله الفارسي المحترم، الرئيس التنفيذي لصندوق الحماية الاجتماعية، ضيوفنا الكرام من داخل السلطنة وخارجها، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. نلتقي بكم اليوم في صباح عماني مشرق وبقلوب ملؤها الاعتزاز لافتتاح أعمال ملتقى حماية الذي ينظمه صندوق الحماية الاجتماعية بسلطنة عمان من 16 وحتى 17 من أبريل. هذا الملتقى ليس مجرد فعالية عابرة، بل هو منصة وطنية استراتيجية تتقاطع فيها مسارات التخطيط والتجديد، وتتآزر عبرها طموحات السلطنة مع تطلعات المجتمع. واليوم لا نبدأ من الصفر، بل من نقطة وعي
تؤكد أن الاستراتيجية ليست خارطة أرقام، بل حزمة من القيم والرؤى، فيها الحوكمة ليست إجراء، بل ثقة تبنى، والتقاعد ليس نهاية، بل هو بداية دورة جديدة من العطاء، والمخاطر ليست عارض، بل بوصلة يعاد بها توجيه القرار، والتحول الرقمي ليس أداة، بل وعي مؤسسي يستبق التحدي ويحتضن المستقبل. ضيوفنا الكرام من مختلف دول العالم، إنه يوم حافل، إنه حدث كبير لنا. نستهل وإياكم بكلمة نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الحماية الاجتماعية السيد شبيب بن عبد الله البوسعيدي. يذكر أن السيد شبيب البوسعيدي قد حصل على وسام مجلس التعاون للخدمة المدنية والتنمية الإدارية تقديراً لجهوده في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان، فليتفضل مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدكتور فيصل بن عبد الله الفارسي المحترم، الرئيس التنفيذي لصندوق الحماية الاجتماعية، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أرحب بكم جميعا في ملتقى الحماية الاجتماعية الذي تنظمه سلطنة عمان ممثلة بصندوق الحماية الاجتماعية، ونعتز بانعقاده في رحاب مسقط مدينة السلام والتاريخ والحوار. إن هذا الملتقى الممتد على مدى يومين يمثل منصة دولية تجمع نخبة من الخبراء والمختصين وصناع القرار في مجال الحماية الاجتماعية من مختلف دول العالم للوقوف على التحديات والمستجدات وبحث فرص التطوير والابتكار في هذا القطاع الحيوي. ونحن نؤمن أن الحماية الاجتماعية لم تعد ترفاً أو خياراً، بل هي ركيزة أساسية لضمان العيش الكريم وتعزيز الاستقرار ودعم التنمية المستدامة. ويأتي هذا الملتقى كنقطة انطلاق مهمة في رسم التوجهات ووضع الخطط الاستراتيجية لصندوق الحماية الاجتماعية للأعوام ال5 القادمة. وتأكيداً على هذا التوجه، يستمر الملتقى على مدار يومين متتاليين في طرح نقاشات معمقة حول الرؤية المستقبلية للحماية الاجتماعية والتخطيط الاستراتيجي المرتبط بها، من خلال أوراق عمل تسلط الضوء على أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية في رؤية عمان 2040، وعلى مستقبل الحماية الاجتماعية من منظور المنظمات الدولية، بالإضافة إلى عرض تجارب رائدة في إدارة التغيير وتقديم ممارسات عالمية في استقطاب الكفاءات والحوكمة وإدارة المخاطر والرفاه المؤسسي بمشاركة أسماء لامعة من داخل السلطنة وخارجها. وفي اليوم الأخير نواصل هذا الزخم المعرفي عبر محاور ترتكز على إدارة المخاطر والنمو المالي المستدام، بما يشمل تقييم المخاطر واستراتيجيات توزيع الأصول والاستثمارات المستدامة والتأثيرات المحلية والدولية على الاقتصاد الوطني. كما نستعرض دور التحول الرقمي والتقنيات الناشئة في تحسين خدمات الحماية الاجتماعية من خلال تجارب دولية متميزة لإدارة خدمة العملاء والتقنيات الذكية ومراكز الابتكار الرقمي. أيها الحضور الكريم، إن حرصنا على تنظيم هذا الملتقى ينبع من إيمان راسخ بأهمية تبادل المعرفة لبناء منظومات أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع التحديات الراهنة والمستقبلية. ونأمل أن تسهم هذه النقاشات في إثراء الفكر وصياغة توجهات واضحة تعزز كفاءة عملنا وتفتح آفاقاً أرحب للتعاون الدولي والشراكة المؤسسية. كما نؤكد أن مخرجات هذا الملتقى ستكون محل عناية واهتمام، وستسهم بإذن الله في دعم الجهود المؤسسية لصندوق الحماية الاجتماعية وتطوير السياسات والخطط
بما يخدم الصالح العام ويحقق تطلعات الرؤية العمانية المستقبلية 2040. ختاما، نشكر الدكتور فيصل بن عبد الله الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الحماية الاجتماعية لرعايته الكريمة في افتتاح أعمال هذا الملتقى، كما أتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاح هذا الملتقى تنظيما ومشاركة وحضورا، وأتمنى لكم إقامة طيبة وحوارات ثرية ومخرجات بناءة. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيوفنا الأكارم، في مستهل هذا اليوم الحافل بالمعرفة والتجارب الثرية، وقبل أن نشرع في استعراض أوراق العمل المتنوعة التي ستتناول مستقبل الحماية الاجتماعية وتوجهاتها، نتوقف عند لحظة تقدير ووفاء، لحظة نكرم فيها نخبة من المتحدثين الذين تفضلوا بالمشاركة في هذا الملتقى وكان لهم السبق في قبول الدعوة والمساهمة في محتواه العلمي والمعرفي. إن هذا التكريم وإن بدا رمزياً إلا أنه يعكس عميق امتناننا لدورهم المرتقب في إثراء النقاش وتحقيق أهداف هذا اللقاء الوطني الجامع. وعليه ندعو الدكتور فيصل بن عبد الله الفارسي المحترم الرئيس التنفيذي لصندوق الحماية الاجتماعية لتكريم المتحدثين على المنصة، فليتفضل مشكوراً. المهندس عبد الحكيم بن عبد الله البلوشي، المشرف العام على أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية وأولوية الصحة في وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040. لوكا بيليرانو، خبير حماية اجتماعية في المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية للدول العربية. أسعد حسين، أخصائي استثمار رئيسي في ميرسر. عزان مسعود سليم العيسري، مساعد المدير العام بمكتب الاستراتيجية والإدارة التنفيذية بنك مسقط. بشرى سلمان البلوشية، مدير أول تنفيذ استراتيجية بعمان تيل. أميليا روسكي محمد ناصر، نائب رئيس إدارة الموارد البشرية بصندوق التقاعد الماليزي. الدكتور بلال الكسواني، مدير البرامج بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف.
بابلو سوتو المدير العام لشركة إيكومبس للاقتصاد والمالية. حسن عيسى الشارقي المدير العام لشركة كيو بلاس لحلول التفتيش والجودة. وأخيراً بدر الذهلي مدير دائرة الدراسات السياحية والإدارة، خبير ومختص في القطاع السياحي بكلية عمان السياحية. شكراً لك الدكتور فيصل. والآن حضورنا الكريم، تنطلق أولى جلسات الملتقى حول الرؤية المستقبلية للحماية الاجتماعية، التخطيط الاستراتيجي ومنظومة الحماية الاجتماعية. بإمكانكم الاستفادة من أجهزة الترجمة الفورية في الاستقبال. ضمن هذا المحور يقدم المهندس عبد الحكيم بن عبد الله البلوشي ورقة عمل عن الحماية الاجتماعية في رؤية عمان 2040. إنها 6:00 صباحا، استيقظي يا سارة. جاري فتح النوافذ، نهار جديد. أصحو بأحلامي لعمان. كل ما حولي يتفاعل معي، وكل من حولي يمنحني الثقة، لأن طموحنا لا حدود له. نزداد شغفاً بالتعلم، نلهم، نرتقي. هذه عمان، خططنا لمستقبلها لنراها واقعاً تتسارع فيها وتيرة الطموح، غدت موئلاً للإنجازات والابتكارات بأمهر العقول وأعظم الأفكار. عمان حقاً نفخر بها. بمدننا المستدامة ننعم بالرفاه في نسيج تتواءم فيه كل الثقافات. بلادي إنها تزداد جمالاً، تمنح العالم فرصة لاكتشافها وتأملها. بأفكارنا يزداد بريقها، محلقين عبر سمائها. نبدع، نسمو، نستكشفها ونسبر الأعماق، نتخطى التحديات بقدراتنا الريادية. بالبحث والمعرفة نبني إنساننا واقتصادنا، نمد العالم بطاقتنا. هويتنا راسخة، قيمنا شامخة.
أسرة واحدة، بتكاتفنا نتطور. رؤية أطلقناها لوطننا لنشيد المستقبل. إنساننا ثروتنا الحقيقية. جيلاً بعد جيل نتقدم بثقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية نشكر الدكتور على إعطاء الفرصة لمشاركة نظرة رؤية عمان 2040 في القطاع أو في اتجاه الحماية الاجتماعية. إضافة نشكر الأخوان المنظمين واللي اشتغلوا على الملتقى بشكل عام وبكل أمانة، جهد كبير ومقدر، ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق. أنا بتكلم بشكل عام عن رؤية عمان 2040 بشكل سريع، وأيضا بتكلم عن أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية في الرؤية. محدثكم أخوكم عبد الحكيم عبد الله البلوشي، المشرف العام على أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية وأولوية الصحة في الرؤية. أنا حبيت إني أبدأ العرض مالي بهذه الشريحة. الهدف إن نحن لازم جميعا نتوائم إنه موضوع تحقيق الرؤية ما مسؤولية وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 فقط، هي مسؤولية الجميع. موضوع متكامل، شراكة بين جميع القطاعات، سواء القطاع العام، الخاص، الأفراد، المجتمع المدني والإعلام. فهي مسؤولية مجتمعية جماعية متكاملة. لأنه سامحوني أنا أيضا أتكلم لغتنا العمانية، مش اللغة العربية الفصحى، عشان تصل الرسالة بشكل مباشر. في جهات وفي مجموعة من الأفراد في المجتمع تعتقد أنه تحقيق الرؤية ومستهدفات ومؤشرات وثيقة الرؤية هي دور أساسي أو على عاتق الوحدة. في الواقع هي شراكة بين جميع الأطراف في المجتمع، مثل ما ذكرت لجميع القطاعات. مكونات رؤية عمان 2040، يمكن هذا المكونات ما غريبة عليكم. أي حد يريد يطلع على الرؤية أول ما يدخل في وثيقة الرؤية بتطلع له هذه الشريحة، يمكن بهذا الاستراكشر الديزاين أو
ديزاين آخر. لكن من المهم جدا أن احنا نسير في تفاصيلها بشكل عام. فمكونات الرؤية تتكون من محاور وأولويات، 4 محاور رئيسية و12 أولوية. المحاور هي عبارة عن مجتمع إنسان مبدع، وهني يلامس الحماية الاجتماعية المنظومة بشكل عام التي تلامس المستوى المعيشي تحت هذا المحور، بالتقاطع مع المحاور الأخرى. اقتصاد بنيته تنافسية، هذا المحور الثاني. المحور الثالث بيئة عناصرها مستدامة. والمحور الرابع، وهذا أيضا المحور مهم جدا للمحاور الثلاثة السابقة، اللي هو دولة أجهزتها مسؤولة. الأولويات هي 12 أولوية، ما بنسير في تفاصيلها كثير. الأولوية المعنية بشكل مباشر عن الحماية الاجتماعية في الرؤية هي أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية، مع ضرورة التأكيد أن الأولويات الأخرى تساهم في تحقيق مستهدفات ومؤشرات أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية. بس قبل لا نروح للمؤشرات، الجميع يعرف أن رؤية عمان 2040 لما أعدت كانت تحت إشراف جلالة السلطان هيثم في عهد المرحوم جلالة السلطان قابوس. هو كان المشرف العام على إعداد الوثيقة، وهذا أعتقد شيء إيجابي جدا لعملنا اليوم. هذه أبرز المؤشرات الرؤية بشكل عام، طبعا مش كل المؤشرات، هذه أبرزها. والمؤشرات تحدث بين فترة وفترة، معتمدة على الظروف الدولية المحلية التحديات، لكن في بعض المؤشرات رئيسية ومهمة وثابتة، سواء في مؤشرات دولية في مؤشرات محلية أو وطنية. طبعا هذه المؤشرات في بعضها كمية ونوعية وقابلة للقياس، وطبعا أيضا في مستهدفات واضحة لكل عام. نحن لما وضعت الرؤية كان في مستهدف 2030 وفي مستهدف 2040. الهدف من أنه يكون معنا مستهدف 2030 عشان نحن نضمن أن احنا ماشيين في الطريق، ما نقف أو ننتظر لين 2040. فالمستهدفات واضحة جدا. هذه بعض المؤشرات الدولية، يمكن خلال هذه المؤشرات ما في شيء معني بشكل مباشر بأولوية الرفاه. يمكن يكون مؤشر أو متوسط نصيب الفرد من الناتج الإجمالي الحقيقي لربما يلامس الأولوية. مؤشرات الأولوية بنستعرضها إن شاء الله في شريحة أخرى. هذا الإطار العام لآلية عمل الوحدة. احنا اليوم في الوحدة كيف نضمن انه الجهات ذات العلاقة جالسة تشتغل بالطريقة التي او بتحقق مستهدفات والمؤشرات الموضوعة في الرؤية. انا بخضها بالاتجاه المعاكس، نحن عشان نحقق محاور واولويات واهداف الرؤية من الضروري جدا ان تكون عندنا موائمة وتكامل، يكون عندنا إطار عمل نتوائم مع هذه الجهة، نوائم هذا الإطار العمل والمتابعة مع الخطط الخمسية. أيضا نحن ما ممكن نشتغل بمعزل دون النظر إلى الخطط الخمسية التي تضعها الحكومة. بعد ذلك نبدأ بتشكيل فرق دعم. طبعا معنا في الوحدة فرق الدعم واضحة وموجودة لكل الأولويات ولكل القطاعات. نبدأ نتوائم مع مكاتب الرؤية الموجودة في الجهات. اليوم نحن مثلا عملنا في الأولوية نتكامل ونحاول ندعم الأخوان في مكتب الرؤية في الصندوق، في وزارة التنمية، في الجهات ذات العلاقة. وبعدين نبدأ نتابع مؤشرات الأداء.
طبعا هاي مؤشرات الأداء أيضا يكون في توائم بين المؤسسة أو الجهة ومكاتب أو فريق الأولوية أو فريق متابعة المؤشرات في الرؤية. وبعد ذلك يبدأ التطبيق ونحن نتابعه بشكل مستمر، ونرفع لصانع القرار أو المشرف العام على القطاع أو حتى للحكومة بشكل عام تقارير دورية نوضح فيها مدى تحقيق مؤشرات ومستهدفات الرؤية بشكل عام والأولوية بشكل خاص. بندخل الحين في أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية. أيضا أنا ما بسيب التفاصيل. عندنا في الوحدة أو حتى في الوثيقة لكل أولوية في إطار عمل أيضا، وفي توجه استراتيجي. التوجه الاستراتيجي أو إطار العمل لكل أولوية يتكون من 5 محاور رئيسية: هدف استراتيجي، أهداف وطنية، قضايا، ومؤشرات أداء وممكنات. الهدف الاستراتيجي لأولوية الرفاه والحماية الاجتماعية هو حياة كريمة مستدامة للجميع. كيف ممكن نحقق هذه الحياة؟ بضرورة أن يكون عندنا أهداف وطنية، وطبعا هذه الأهداف هي اللي موجودة في وثيقة الرؤية. ولو نسير خلال هذه الأهداف بنرى أنها جميع الأهداف، إذا ما نقول جميع، معظم هذه الأهداف تلامس أو تحاول أن توصلنا إلى موضوع مجتمع متماسك محمي متكامل. فأنا ما بسير في تفاصيل كل الأهداف، لكن لو رحنا في واحدة من أهم الأهداف المعنية بالحماية الاجتماعية، والهدف الأخير اللي هو حماية اجتماعية متكاملة موجهة للفئات الأكثر احتياجا لتمكينها من الاعتماد على الذات والمساهمة في الاقتصاد الوطني. عشان أنا أيضا أحقق هذه الأهداف لازم أركز على قضايا رئيسية ومؤشرات الأداء. هاي مؤشرات الأداء المعنية بالأولوية. مؤشرات الأداء أيضا في الشريحة اللي بعدها في بعض التفاصيل عنها. هذه المؤشرات نحن نشتغل عليها بالتوائم مع الجهات ومع فريق متابعة المؤشرات في الوحدة. عشان نحقق هذا كله لازم يكون عندي ممكنات، وأهم هذه الممكنات أنتم المجتمع، الجهة ذات العلاقة. ففي بعض الممكنات الأخرى المهمة جدا، سواء التقنيات، التعاون الدولي، البنى والخدمات الأساسية، الحوكمة. يعني أنا ما ممكن اليوم أقدر أحقق رفاه إذا ما عندي هذه الممكنات. ما ممكن أني أنا أصل إلى تحقيق المؤشرات والمستهدفات بدون وجود هذه الممكنات. طبعا ممكنات عديدة، وأيضا ممكنات ممكن أن تتغير على حسب الوضع اللي تمشي عليه المنظومة. هذه مؤشرات الرئيسية، مؤشرات الأداء المعنية بالأولوية. في مؤشر التقدم الاجتماعي، مؤشر التنمية البشرية، مؤشر تنمية الشباب، مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومعامل جيني. ومعامل جيني فقط مركزين للأولوية في مسح نفقات ودخل الأسرة. وطبعا هذه البيانات خط الأساس والأداء المستهدف ل20 30 و40 هذه وضعت بعد ما تم اعتماد الوثيقة. في بعض المؤشرات عشان أيضا نكون يعني واضحين أكثر وشفافين، في بعض المؤشرات لله الحمد يعني نرى أنها ماشية حسب المستهدف سواء ل20 30، ونرى أن ممكن تحقيق المستهدف ل20 40. في بعض المؤشرات حتى لربما ما المؤشرات فقط هذه، وأنا تكلمت عليها في الشريحة اللي قبلها، أو آسف الشريحة المعنية بالرؤية بشكل عام، فيها تحديات، وهذا واقعنا، سواء تحديات دولية، تحديات محلية. لكن بشكل عام مثل ما ذكرت في بعض المؤشرات مطمئنة لله الحمد، وهذا يعطينا
أريحية، أنه يعني ماشيين في تحقيق مستهدف أو مستهدفات ومؤشرات الرؤية حسب المعتمد. من الضروري أيضا أنه نحن نوضح أنه في ارتباط بين مؤشرات الأداء أولوية الرفاه والحماية، مش بس الأولوية، حتى الرؤية بشكل عام. في ارتباط بين المؤشرات ومؤشرات الرؤية والأولوية مع أهداف التنمية المستدامة، لأنه ما ممكن نشتغل بمعزل، وما ممكن أن نحن أيضا نتجاوز هذه الأهداف الموجودة في أهداف التنمية المستدامة. ويعني حاولنا هني نفصل الترابط الموجود بين أهداف التنمية المستدامة ونربطها بمؤشرات الأولوية. لو خضينا مثلا مؤشر التقدم الاجتماعي ونحاول نربطه بأهداف التنمية المستدامة، نرى أنه في ترابط بين الأهداف التنمية المستدامة من 2 لغاية 8، والهدف 10 و11 و15 و16، وهذا أيضا ينطبق على باقي مؤشرات الأولوية. بس من الضروري جدا أنه نحن أيضا نوضح أنه نحن نرى أو الرؤية تضع أهداف التنمية المستدامة بعين الاعتبار في وضع مؤشرات الأداء للأولوية وبشكل عام للرؤية. هذه المنافع والتأمين، لربما الأخوان في الصندوق ما أعرف، يمكن إن شاء الله ما راح عني شيء من المنافع دكتور أو من فروع التأمين، وممكن الأخوان في أوراق عمل أخرى يوضحوها هذه، وممكن مفصلة بشكل عام. بس نحن في الرؤية أيضا ترى جالسين نتابعهم بشكل مستمر، وما شاء الله عليهم باذلين جهد كبير مقارنة بالوقت اللي أطلق في الصندوق والمسؤوليات اللي أعطيت للصندوق. لو تكلمنا على المنافع، اليوم في 5 منافع رئيسية، أنا ما أعرف ما زلت يمكن في بعض المنافع ما ذكرتها وما حدثتها، وفي أيضا 5 فروع للتأمين، يمكن أيضا هل معتمدة 100% بعض الفروع التأمين. المنافع هذه الجميع يعرفها، اللي هي مثلا منفعة الطفولة، كبار السن، الأشخاص ذوي الإعاقة، دعم الأسرة، والأرامل والأيتام. فروع التأمين أيضا في تأمين كبار السن، إصابات العمل، الإجازات المرضية، إجازات الأمومة، وتأمين الأمان الوظيفي. أيضا نحن في الرؤية ما بس نراقب موضوع الحماية الاجتماعية والتأمين فقط للبرامج اللي يقدمها الصندوق. عشان نحن نصل إلى حماية اجتماعية متكاملة لازم نحاول نشوف إيش الخدمات أو البرامج اللي تقدمها الجهات الأخرى، واللي ربما أيضا هذه البرامج فيها تحديث، يمكن بعضها راح بعضها أضيف في إضافات جديدة، لكن في برامج عديدة هذه لو نشوفها ممكن تساهم في الحماية الاجتماعية، في بعضها بشكل مباشر وفي بعضها بشكل غير مباشر. لو تكلمنا مثلا في برامج تقدمها وزارة التنمية، في برامج تقدمها وزارة الإسكان، برامج تقدمها هيئة تنمية المؤسسات المتوسطة والصغيرة، أيضا في برامج تقدمها وزارة العمل، برامج تقدمها بعض الهيئات الخيرية. هذه ترى كلها تقودنا إلى ملف أو اتجاه تحقيق الحماية الاجتماعية أو تحسين المستوى المعيشي للمجتمع. مثل ما ذكرت، وهذا من الضروري أن يعني نركز عليه، أن في بعض هذه البرامج تخدم الحماية الاجتماعية بشكل مباشر، بعضها بشكل غير مباشر. ونحن في الرؤية نراقب هذا الملف بشكل عام، ما بس الصندوق. يعني اتساق لمكونات الرؤية والمنافع، يعني احنا كيف نشتغل مع الصندوق أو مع الجهات الأخرى، سواء يعني في عندنا أدوات للمتابعة وفي عندنا لوحة أداء، فنحن لو خضيناها كخطوات بشكل عام، وفي الشريحة اللي بعدها بتكون تفصيلية،
نعمل رصد لأبرز المنافع، نحاول نعمل تمكين ودعم للجهات ذات العلاقة إذا احتاجوا لسن قانون أو تشريع مثلا بالتوائم مع الجهات ذات العلاقة. وأيضا بعد ذلك نبدأ بعمليات التوجيه والمتابعة ورفع التقارير بشكل مستمر إلى الجهات ذات العلاقة. اليوم أنا في أولوية الرفاه أيضا ما جالس أتابع بس الحماية الاجتماعية، يمكن هذه المواطن أو في حد يسميها مواطن، نحن معنا في الرؤية نسميها مواطن تركيز. ممكن يطلق عليهم مشاريع، ممكن يطلق عليهم مبادرات، ممكن يطلق عليهم مثلا مواضيع معينة، نحن نسميهم مواطن التركيز. طبعا ما بس معنية بالحماية الاجتماعية، لأنه الأولوية ما بس للحماية. نحاول الآن مثل ما ذكرت في السلايد المعني بالأولوية، في أهداف للأولوية، نحاول نشوف وين الجاب الموجود في كل الجاب الموجود لكل هدف، أو ما قادرين نحقق هذا الهدف أو المؤشر، نركز عليه ونتوائم مع الجهات. اليوم أنا أتابع في الأولوية 10 مواطن تركيز، طبعا غير المواضيع الأخرى. فمثلا أتابع موضوع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التماسك الأسري، الرصد والتوجيه السلوكي، تطوير قطاع المجتمع المدني، منظومة الشباب، السجل الوطني لذوي الإعاقة، منظومة الحماية الاجتماعية، الإدارة الفاعلة لقطاع الأشخاص ذوي الإعاقة، الموهوبين والاستثنائيين. وهذه واحدة أيضا مرتبطة بالصحة اللي هي إلزامية الفحص الطبي المقبلين على الزواج. فهذا بشكل عام في الأولوية. موضوعنا مرتبط ارتباط مباشر بموطن التركيز السابع اللي هو منظومة الحماية الاجتماعية. إيش الإجراءات اللي نقوم بها نحن في فريق الأولوية أو إطار العمل اللي نشتغل عليه في فريق الأولوية؟ ذكرت أنا بشكل عام، هذا تفصيلي. أول ما يتم اعتماد مواطن التركيز نبدأ بتنسيق مباشر مع الجهات أو المسؤولين المباشرين في القطاع، نتوافق على خطة تنفيذية. يعني أنا عشان أقدر أتابعه لازم أعمل خطة تنفيذية فيها تايم لاين معين، نعتمد هذه الخطط، نتابعها ونقدم لهم الدعم ونرفع تقارير دورية. هذا الجرس حالي. أنا تقريبا انتهيت. أنا برجع للشريحة الأولى اللي استعرضتها، ويعني كأنه تذكير نهائي إنه موضوع تحقيق مستهدفات ومؤشرات وأهداف الرؤية مسؤولية علينا نحن جميعا، ما بس على وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040. شكرا. نشكر المهندس عبد الحكيم العبد الله البلوشي على ورقة العمل التي قدمها حول الحماية الاجتماعية في رؤية عمان 2040. والآن مع ورقة عمل يقدمها لوكا بيليرانو عن الرفاه الاجتماعي، مستقبل الحماية الاجتماعية. نود أن ننوه أيضا من لديه أي استفسارات حول ورقة لوكا فبإمكان رفعها بعد الورقة مباشرة، وأيضا تتوفر أجهزة للترجمة الفورية في الاستقبال. Good morning, and thank you very much. Thank you, Dr. Faisal. Thank you all for the invitation. It's a real pleasure, it's an honor to be here again with you in Muscat and reflect jointly on the journey of the reform of the social protection system in the Sultanate. It's a remarkable journey and one on which
from the ILO, as you know, we have been closely participating, and we are humbled to take pride together with you on the very significant achievements that have been made in the Sultanate. I think the eyes today in the world, certainly in the world of social protection, are on Oman. What you have achieved is remarkable on many grounds, and so the success of the implementation of this vision is not only relevant, of course, for the society in Oman, for the promise of a very fundamental transformation, but also to those in the region and outside the region that certainly are watching at this as an example, as a source of inspiration, and certainly will be continue to watch at the way in which you are delivering on this vision to take further action based on your learning and on your experience. So I've been asked, and I'm very glad to be able to share with you some ideas on the strategic priorities moving forward based on the vision you've set. And as I mentioned, the Omani reforms are not only remarkable because of each of the components of the system that have been launched, your new retirement system that is really looking at medium to long-term sustainability, your new social protection floor that provides that foundation of income security for all across critical life cycle changes, but also your new short-term benefits that provide support to workers to manage their life and work transitions through the maternity, paternity, sickness, employment, injury, unemployment. And finally, and most importantly perhaps, what is remarkable of your vision is that all these pieces have been brought forward together in an integrated fashion with integration at policy, legal, and institutional level. Having all these elements of the system under a single roof, the Social Protection Fund is really unlocking tremendous potential for the system. Such an ambitious vision needs landing. And the first message I would want to share with you is that we believe it's very important that time is given for this system in its complexity, in its ambitions, to mature for the different dimensions, to sink in. And structural reforms of this nature need time to find support within the public, within the administration. So short-term stability is key. There is a lot on the table, a lot of meat is on the table for the delivery of what the social protection law already promises to Oman. And perhaps this is the time to pause, and I've known the ambition for long enough to believe that there is some of you that would want to further push this reform ahead. And rather the invitation is to take time for this reform and what the law already offers to really find its landing. How and what key elements for this landing of the ambitious reform? 4 points on the table. Progressively rolling out what the law already provides. In the chart down there, you see that there are several steps already to be given in bringing to full fruition the components of the new social protection law. The rollout of the different branches will take place over a successive number of years. Putting focus on the operational troubleshooting and on the process consolidation, which is as important as the policy vision. And very importantly, as linking also with the presentation on Oman 2040, awareness. How to make sure that the public understands the new responsibilities, the new opportunities, and also the new role, the new set of rights, and also the new set of obligations that the social protection law brings to the public. So really taking time to socialize, to ensure that in every corner of Oman, both Omanis and non-Omanis realize the potential of the new system which is offered to them and how to engage with it. The last point is stakeholders' engagement. The new social protection course touches on so many critical stakeholders in the Sultanate, and it's very important to win their minds and their support to the system, not only on the how the reform is structured, but on the why. What are you trying to achieve and how this can truly be transformative for the Sultanate.
So first message, focus on the landing before putting more meat on the table. If I can get a clicker from the organizer, that would help me switch from the laptop to the stage. Second point we want to highlight here is the importance of demonstrating the impact of the new system, proving that the approach taken, this ambition that you have put forward, will deliver to stakeholders and to the Sultanate. And we believe this is very important, putting a focus on the evidence generation, on making the case, demonstrating the societal relevance, proving the cost effectiveness of the system as a way to guide continuous operational and policy improvements, but also to secure the support for those that will have to continue to put fuel into the social protection machine, who is the government and who is the workers and the employers. And in doing so, it's important to recognize that social protection reform in the Sultanate don't happen in a vacuum. They happen in a context of broader economic reforms and labor market changes, societal transformation. So how to develop capacities to look at the impact of this combination of social protection, economic, subsidy, fiscal, and other reforms as one. Being loyal to the mission that is not just to provide, to develop a long-term financially sustainable system, but also to deliver a more equitable labor market, a more fair society, and to have transformative impact in society. How, therefore, three ideas on this topic, on building the evidence. What we think from the ILO, we can offer as suggestions to be able to show the impact of the SPF and the social protection in the Sultanate. First, developing a robust monitoring and evaluation framework, which should go beyond KPIs. I know, and we know KPIs are very important, operational KPIs are important, but here there is a point about developing a full narrative that can tell the story of how, through social protection, Omani societies and the Omani economy changes. Second, develop in-house capabilities that allow you, through the development of new tools, to be able to demonstrate that societal impact. And we believe there is a great opportunity there for the SPF to link with other institutions in the Sultanate to develop tools of actuarial nature, micro-simulations, impact evaluations, to really be able to have a full new body of evidence and a full new capacity to assess, predict, and project the impact of the social protection system in Omani society. And third, really important focus on access to data and information, accountability and transparency. The SPF sits on a gold mine of data on Omani societies, on the needs of people in Oman, and it will be so important to send a signal to make that data accessible to the community of researchers, of stakeholders, and work in collaboration with the SPF to actually jointly understand the impact of the system in society. The third area I would like to highlight is financing. We know how important it is for a system such as the one that has been put forward to remain sustainable, financially sustainable. That's the promise of the new law, is that a system that was perceived as being reaching a point of financial sustainability has been brought into the future with a promise to the new generations that it will remain financially sustainable. So how to deliver on this promise? Well, the new law already provides very important ingredients of what will constitute financial sustainability. The first point here is advancing with economic reforms. The social protection reforms are part of a broader plan which involves further reforms of the subsidy system and also gradual introduction of a new taxation system. Social protection cannot be delinked from this broader economic vision of the Sultanate, because also those economic reforms will provide the necessary fiscal space for a further expansion of the social protection system. At the level of the government-funded benefits, the Ministry of Finance will continue to challenge the SPF to demonstrate and prove
the return to the investment that the government is making on social protection. So developing a medium-term investment case for social protection is critical, one that allows to engage in conversation of fiscal allocations to the system, which are not happening on a yearly basis, but really can look into the societal transformation in the future. For what matters, the contributory system, the new social protection law already provides very innovative features that will allow to continuously monitor and ensure the financial sustainability, particularly of the pension system. There are automatic mechanisms which are built in the law that will trigger adjustments in case the system will not meet its financial sustainability objectives. And in that sense, the funding policy, the adoption of a funding policy, something on which the SPF is already working, is a critical piece to ensure that it is clear under which conditions will there needs to be adjustments to ensure the future financial resilience of the system. And finally, I mentioned already before, transparency in accounting. The public needs to know how the monies of the Social Protection Fund are spent, to the dollar. The public needs to know how the actuarial valuations that are going to be repeatedly done show the stability or the concerns over the future financial path of the Social Protection Fund. So really a strong invitation to have an open accounts policy, an open policy, so that all partners in society will be able to see through transparent glasses what is happening within the Social Protection Fund. But when it comes to social financing, it's also perhaps time to look into the future already. And here I put 3 ideas of challenges that globally I think we are all facing to rethink social protection financing across the board in light of the very profound transformations that the world is going through. So 3 ideas perhaps to put in the back burner to start reflecting on that over the coming years could come to fruition, could come to help you continuously reflect on the mix of financing options for the system. The first idea is that we see in the world an increasing I would say divergence between capital and labor. Companies are less and less labor intensive. They're recurring more and more to technology, as we know, for productivity. And that means that those companies that employ more workers take much a higher burden of the social protection financing than companies that are more capital intensive and adopt new technologies, which at some point will start creating challenges and will start being, in a way, also unfair in the distribution of the financing burden. Let's think about platform companies, the digital economy, how productive, how much wealth through that product creation, which doesn't involve labor creation, and therefore how to ensure that all companies contribute fairly to the financing of social protection. Countries globally have started reflecting on the need to think beyond payroll contributions, which are one of the critical sources, the contributions of workers and employers to social protection financing, and introducing other types of capital levies. How can we call big corporations, big platform, digital financial corporations to contribute to social protection differently through other types of sources, such as capital levies, which have been introduced in a number of countries in recent years. So think about a better mix between payroll contributions and other sources of income to continue to secure the financing for the system. The second is, of course, Oman is an oil-rich country, and a promise of the reform is to look after the future generations, ensure that future generations inherit a solid, a comprehensive and adequate social protection system. So could you think of using your asset endowment to build a sovereign wealth fund for social protection? It's just an idea, but something that could ensure the future sustainability of social protection, like countries around the world are increasingly doing, to really put that capital that you have, that natural capital that you have at hand, to the service not only of future economic productivity, but social justice of Oman in the future. And the third element is really to integrate the tax system, the nascent tax system, and social protection. Tax and social protection are two sides of the same coin.
They both are meant to bring forward a progressive society, to redistribute resources to the benefit of public good. So why not to think into the future of a stronger integration of social protection contributions with the tax system? Some countries have, for example, tax credits that very much link to the social protection financing, and something, again, 3 ideas to think into the future. The fourth point I want to raise and bring to your attention as an input for the discussion in the coming days is linkages and coordination. As I mentioned at the beginning, the social protection system in Oman is remarkable in the way it sets a complete, very comprehensive range of income support systems that provide the necessary cash income injection that families and individuals need at critical times of their life and work journey. But is that enough? We know it's not. We know social protection requires much more than cash and income. It is a full ecosystem of services that needs to come to place. And SPF as a social protection unique and integrated institution has a responsibility ahead to make those linkages with the other key players in the social protection system and build those synergies. And here I put on the slide 3 main areas for that synergies to be built. The first one here is very key, is the link between social protection and employment. There cannot be economic vulnerability reduction, there cannot be inequality reduction, there cannot be social justice without jobs, without decent jobs, we say at the ILO. And the new schemes that the SPF has launched, the unemployment insurance program, the family income support, need critically to link up with active labor market policies, with economic activation policies, with government policies that are meant to create employment, particularly for women and for the youth. This connection between providing income support at times of unemployment and helping upskilling and reskilling to make the most of opportunities in the labor market is critical and I believe underdeveloped. So a big responsibility for the Ministry of Labor and the SPF to work together to develop those linkages between what we call passive and active labor market policies. The second in the middle is linkages with the broader ecosystem of social care and family care policies and programs. If the SPF and the social protection system is meant to enhance societal resilience, address vulnerabilities. We know those vulnerabilities are multidimensional. They're not just monetary. Of course, income support matters, but there are so many other dimensions to vulnerability that require an holistic approach and also a gender transformative approach. And the third dimension has to do with the fundamental rights at labor and working conditions. The very, I think, ambitious vision that the social protection law brings to Oman is also to include first and strongest examples in the region, non-Omani workers in the social protection system. But we know that non-Omani workers do not just face challenges in accessing social protection, but also face challenges in the labor market, many different challenges. And here there is a very clear opportunity for you to link up with the efforts of the Ministry of Labor when it comes to labor inspection, labor dispute, wage protection, occupational safety and health, to really create a strong link between the efforts that the SPF will take at reaching out to workers for their social protection right with the efforts that other parts of government are taking to reaching out to workers to exercise their rights in other aspects, work in decent conditions, a decent wage, prevention from accidents, etc. Countries have, for example, in some contexts, integrated the inspection under social protection and inspection systems under labor under one single system. So integration as a key. I need to run quickly because I'm running out of time, but the fifth point I wanted to share with you is on governance. So how to leverage governance systems at country, regional, and global level
to achieve the vision of integration that the new law brings together. And here in Oman, the implementation, the full activation of the new social protection committee is critical to realize those policy and operational linkages I was talking about. But also within the GCC, you have a regional scheme that allows for portability of social protection benefits, so that GCC nationals can bring with them their pensions and their other insurances as they move in their work journey in the region. So your new law, I think, offers an opportunity to challenge that regional scheme and expand it to cover new branches, as your country and others are now offering protection for employment injury or maternity that should also become portable in the Gulf. A third dimension of integration is with sending countries, with labor sending countries. They need to take a more active role in looking after social protection for migrant workers they send to Oman. And in that sense, establishing bilateral agreements with them is key. And the fourth element I want to stress is on the ratification of ILO conventions. Oman is the closer, I would say, in the region, and has worked consistently in line with the ILO standards as a guide to your reforms. And certainly ratification of those standards, for example, Convention 102 on minimum standards of social security, but others, will help you cement and ensure that the journey ahead remains informed by those principles. I will take 2 more minutes to cover a point that Saeed Shabib asked me to mention. This said, and reminding us of the initial message, let time to sink in, don't add more to the table, but ensure the implementation is steady. What more could be done? 3 ideas on what more could be done. This is a chart that tells you the situation of Oman versus other countries in the region when it comes to the adoption of ILO standards, various risks. And you see the blue means that you are actually in the lead in the region when it comes to having established branches that protect both Omanis and non-Omanis for different risks. Few areas remain for further work. The first one is the area of health insurance, where we know that there is an ongoing work to reflect jointly in the Sultanate about the development of a national health insurance system that would cover both Omanis and non-Omanis and ensure financial sustainability of the system. A second area is unemployment insurance, which is still not available to the non-Omani workers, something to reflect on in the context of labor market changes. Would it make sense to extend unemployment insurance to non-Omanis into the future? And the third one is the end-of-service scheme, which, as you know, falls short of ILO standards of social security. So would there be time to reflect on how to enhance, enrich that end-of-service system for non-Omanis to, as the law provides, offer guarantees, conversion into annuities, and perhaps, why not, to think about the benefits of including non-Omanis in a DB scheme. Besides, I've heard the bell, so besides the gap coverage of new contingencies, also coverage of groups which are still excluded from this system. And here I want to mention in particularly the self-employed and new forms of work, which are covered only for some contingencies. So I leave on the slide thoughts for you to reflect on how quickly could you pursue the progressive extension of other short-term benefits, such as employment injury, maternity, and sickness, to the self-employed and new forms of labor. And very critically, the domestic workers. Domestic workers, an important group amongst non-Omani workers, are still left out the scope of coverage of the social protection law. So time to reflect in the coming years as to the potential progressive expansion of the non-Omani domestic workers. And finally, this is my very last slide. Looking into the future, perhaps it's time to think about new contingencies and risks that are not in the realm of what have been traditionally considered social security, but constitute the challenges that humans will face in the future. Climate change is a big transformative force of the way we live in this planet. And we need to think, how can social protection be ready to address new risks that come with climate change? Heat threats, for example. Can we think of, as other countries have done,
using unemployment insurance to compensate companies when workers cannot work because of very high temperature? Can we use the occupational risks injury scheme to address climate-related occupational hazards that workers face? Can we think of how to use unemployment insurance for transformations, structural transformations that we'll see we will see in the context of decarbonization? And finally, can we green the investment? I leave on the last point long-term care as another topic, perhaps that would be good to discuss, that you discuss in the coming days. And I just leave it on this last slide to say all of this in a summary. Land the reform and ensure you start looking into the future, because, as I said at the beginning, the world and the region is watching your experience and will continue to learn from it, and from the ILO we will be glad to continue to accompany the journey. I apologize for taking a few more minutes, but this is so passionate topic for us that we struggle to stick, but I hope this is good food for thought for your continued reflection. Thank you very much. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للسيد لوكا بيليرانو على ورقة العمل حول الرفاه الاجتماعي مستقبل الحماية الاجتماعية، وكون أن لوكا لن يكون متوفر لبقية اليوم، فإنه من الأفضل رفع الأسئلة الآن. هناك مكبرات صوت متنقلة في القاعة. Hello? It's clear? Okay. I can ask you in English if you wish also, it's fine. Just one or two points related to the sustainability of the funds. I don't know if you just justify it more about how we can guarantee to have sustainable funds in Oman. Today, yeah, we know there is SBF. We know there is a budget for that, the funds. But we need to be more clear about the sustainability, how from the experience of others, how we can, based of your advice, what the right method to make our funds as sustainable. Second thing related to the point what you highlighted about the companies. The companies who is using the technology compared to the companies who has a huge number of the laborers. I don't know what the right method to evaluate or to give also credit to the company who's investing more because they have number of laborers more compared. And if we compare the income of the two companies, okay, the company who's using technology, their income is more than the company who's using the laborers. So how we can balance this between these two? Thank you. Thank you for the question. And indeed, as I mentioned, the issue of financial sustainability is key. Not just for Oman, but for any social protection system in the world. I mean, the transformation that we are all witnessing, demographic change at the forefront, but others really put significant challenges. I would say that the reform that you have adopted already has very important ingredients to a solution. So I don't think there is need to change course, but rather to advance on the course that the law already sets. And what are some of the key elements of that solution? First is that you have, I think, taken a very bold step to bring both government and
workers and employers financing under a single roof under the SPF. And that gives a lot of flexibility in the future to see how you can mix and match those different sources of financing to ensure that the system remains sustainable. So really realizing the importance of diversification of sources of income to social protection, of financing to social protection. The second is really to advance, as I said, in the broader economic reforms. I mean, I understand, I've been working in Oman for a few years. I mean, you're really at the forefront of a reflection on how to redefine, if you want, the relationship between citizens and government, perhaps away from the universal subsidy that used to be the fabric, if you want, of the social contract, into something which is taking private sector jobs and social protection, putting that much more at the center of that participation in the economy, having a more actively engaged, economically active society, which also then requires to think about how to diversify the revenue base for the government. And I know there is ongoing work on that. You know, the VAT conversation is happening. The personal income tax conversation, I think, is also there. It's taking time, but eventually I think that's the horizon. The government needs to have a broader and more diversified revenue base. And then there needs to be that medium-term approach to funding. I think I find in many countries too often social protection financing is a long-term horizon. We really need to take an even intergenerational horizon. But unfortunately, when probably Dr. Faisal engages with Ministry of Finance, is on a year-to-year basis. And I think that's too short-sighted. We need to start conceiving like medium-term cycles to actually give also visibility to the Ministry of Finance as to what are the needs, what are the social protection needs that the society will require. And that requires analytical capacity, a capacity of you as a collective network of institutions to look into the future, to do that analytical work, to be able to anticipate societal change and societal needs. Final point is to demonstrate impact, and I try to make that in the presentation. There is no way of asking for more investment if the SPF cannot prove that the investment that is being made is transformational to the Omani society and really delivers on those objectives of the Oman 24 vision. And that requires to be perhaps a bit more explicit on your targets, because I see the risk that the targets remain very much KPIs at the operational level. But how do you want the Omani society to be different as a result of the social protection, new social protection system you have launched? How do you want the labor market to be different as a result of the new social protection you have launched? I would encourage to try and define those ambitions in a very explicit manner, and then have instruments that give you a chance to demonstrate that you have achieved those very important goals when it comes to economic vulnerability reduction, inequality reduction, a more dynamic labor market and equitable, gender transformation, investment in human capital for children, exactly. So make the case, the investment case, demonstrate the investment returns is really the key to be able to advocate for continued sustained financing for the sector. I think in the passion of my first question, I forgot the second. No, now I remember the second question. It's about the capital and labor. So indeed, I mean, globally we see this shift from more labor-intensive models to more intensive models. And there needs to rebalance that, because payroll contributions, which are a very fundamental source of financing for social protection, the contributions of workers and employers are always based on payroll contributions. So those companies that hire very few workers end up paying very little of the overall social protection investment compared to those companies who are much more relying on digital or technological assets. And so there needs to be some thinking about how to compensate for this imbalance. What countries have done is to introduce some capital fees to social protection schemes. For example, there are countries around the world, in East Asia particularly, that are asking companies in the construction sector, for example, companies that are having a construction project, to pay a fixed fee on the value of the contract
to actually contribute to the social protection of all workers on that work site. So to really try and establish sources of financing which are not linked necessarily only to the payroll wage, to the wages, but also to the value of turnover or to the value of capital investment. Similar other countries, Egypt, are introducing some fees to the platform companies, so that regardless of whether there is an explicit work relationship between the platform and the workers, platforms are called to pay again a fee, a levy on their turnover to feed into social protection financing. So it's to think beyond only payroll wage based contributions, to capture funding from other sources, recognizes that those companies, all companies should contribute in an equitable fashion to the overall financing of social protection, not just through the tax system, of course, but also through more dedicated contributions to social protection as such. Hi, Luca. Here. Yeah. Yes. This is Ka'ab Al-Kharousi from Oman Tel. I've seen in one of your last slides a green future, right? Most of the telco and techo companies around the world or in the region are usually moving towards technology, digitalization, getting out and beyond of what's their core business. I just want to hear from your experience, how does green tech or green initiatives come into the welfare or the green welfare in the future? Is there something that other organizations are doing around the world? And how can we implement that in Oman? Thank you. Sure, yeah. Very good, yes. So I've been scolded for being too long, which I am, unfortunately. So no, I mean, that last slide was very much trying to put to you as food for thought, this whole point of, how to get your economies ready to a future which we know will have to be less reliant on fossil fuel technologies and energy sources. And this is existential for the Gulf. And we know that your country and countries in the region are working very hard in an economic diversification path, which involves, of course, new digital technologies and green technologies as a source of new jobs. Now, for us, for you, the question is, what role can social protection play in facilitating that transition? And I think one critical role is again linked to that accompanying structural economic transformations. The disruptive process of moving from a fossil fuel-based economic system to a more green economy will lead to loss of jobs in certain sectors and creation of jobs in other sectors. And that means for people, they need to find a path to upskill, reskill, not only, of course, for new generations to be ready to take future green jobs, but for the current workers to adjust and transition to new work opportunities. So in here, I think social protection will be critical to compensate those who will see their incomes affected by job losses in sector that will have to sort of gradually phase out, but also to enable access to training and other types of schemes that will reposition the workforce to be ready to take the most of opportunities in green, in general, green technology, to your question. And again, that requires to work a bit more at linking the income support that the SPF can provide with what other players can do to provide opportunities for labor market transition. The Ministry of Labor, but also many other players that I think so far have, in a way, the world is struggling, and certainly the region is struggling to find that ways to better link passive and active labor market policies to really support those transitions. And I believe that's an important, very important agenda for Oman to develop and perhaps to pioneer
new approaches that can combine unemployment support with efforts at providing opportunities for through wage subsidies, through on-the-job training, other types of through formal upskilling and reskilling schemes to really integrate the employment policies, the employment creation agenda with the social protection agenda, because both are going to be needed for the structural economic transformations that probably not tomorrow, but in the next few decades certainly will happen. شكرا جزيلا. حضورنا الكريم، نحن نعرف أن هناك الكثير من الأسئلة والاستفسارات حول ورقة السيد لوكا بيليرانو، ولكن كونه مرتبط برحلة طيران فإنه نأسف بأنه لن يكون متواجد لبقية اليوم، ولكن إذا كانت لديكم أي استفسارات بإمكاننا الإجابة عليها عن طريق فريق تواصل أو التعاون الدولي بصندوق الحماية الاجتماعية. نكمل الورقة الثالثة لهذا اليوم. يتفضل أسعد حسين بتقديم ورقة عمل عن مؤشر ميرسر العالمي للمعاشات وتقارير القياس. ونذكر مرة أخرى بإمكانكم الاستفادة بأجهزة الترجمة الفورية المتوفرة في الاستقبال. Assalamu alaikum. Good morning, everyone. My name is Asad Hussain. I'm a senior investment consultant at Mercer, based in Dubai. It's a real pleasure and an honor to be invited here to discuss the Mercer CFA Global Pension Index of 2024. Thank you all so much for the opportunity. Just a little bit about Mercer before I get started. So we are one of the world's largest professional services firms in the areas of risk, strategy, and people. So yes, Mercer is one of the world's leading professional services firms in the areas of risk, strategy, and people. And we're also the world's largest investment advisor. So we advise on over $16 trillion in assets under advice. And our clients include many large defined benefit plans and defined contribution plans around the world. A little bit about the index. So the 2024 edition of the Mercer CFA Global Pension Index includes a comparison of 48 retirement systems around the world. This is the 16th year of the index. It's been running since 2009. We actually started with 11 systems that were being compared, and I'm proud to say that that's now expanded to 48 different systems around the world. This is a true partnership between Mercer and the CFA Institute, who are our major sponsor. Dr. David Knox is the lead author of this study. He's an actuary and a senior partner in our office in Melbourne. And we're very grateful to Dr. David Knox, as well as all of the other international agencies like the UN, the OECD, the World Bank, whose data that we rely on in terms of putting together the index. We're also very thankful to all of the global contributors around the world that have contributed to this index, the Mercer colleagues, as well as a lot of independent contributors that have checked the information, that have reviewed the data sources, and that have checked the interpretation of our findings from the index. In terms of my presentation today, I will introduce and show you the approach to the framework, how we use and build up the framework. I'll then talk a little bit about the challenges and developments related to the pension systems in Oman and the GCC. And then I'll conclude with some learnings from A-grade systems and just discuss what kind of reforms are being put in place in terms of improving retirement outcomes for the future as well.
So let's get into the findings. So as we all know, pension systems, sorry. Thank you so much. As we all know, pension systems are crucial to the fabric of society. They impact on the well-being of billions of people around the world. And there's no one-size-fits-all system. So each system emerges from a particular legacy, a historical context, an economic context. So there's no perfect system as such. It's just not that simple. But there are lots of characteristics that we can take from different systems around the world. And we can use those characteristics to learn from each other, to compare different systems, to see what are the good systems doing well, and where can systems be improved where they're not doing so well. So there are a lot of macroeconomic trends that affect the financing of pension systems around the world. I won't go through every single bit of this slide, but the one I really wanted to touch on is around demographics. So as you all know, fertility rates around the world and in the GCC are falling quite dramatically in some cases. At the same time, life expectancy around the world is increasing as well. So when you put those together, it's a really dramatic situation for pension schemes and retirement systems around the world. And just to bring this to life, the UN notes that 1 in 4 people now live in a country where the population has already peaked. Similarly, the World Bank notes that for the first time in human history, the people aged 65 and over now outnumber children aged 5 or younger. So putting that together, this forum is extremely timely. And as Luca mentioned, now is the time for governments, for policymakers, for industry to really work together to tackle pension reform before it's too late, and to make sure that older populations are treated with dignity in their retirement. I'll echo the comments that Luca made. The reforms that have been put in place in Oman are really groundbreaking. From a lot of the findings from our pension index, we find that a lot of those learnings are reflected in the reforms and the changes that are taking place in Oman. And now I'll just go on to describe a little bit about how our index works and how we put this all together. So when we think about the different retirement systems around the world, our goal with the index is really to look at the big picture. So we're not looking at what is the best feature of a particular system or what is the best pension fund in a particular country. We're actually assessing the system as a whole. And the way that we do that is, one of the ways that we look at the system as a whole is through this World Bank model, which relies on 5 different pillars and is a good basis for comparing different systems around the world. So when you think about pillars 0 and 1, these are really the public pension system. So pillar 0 being the base pension that provides a minimum level of protection, and then pillar 1 being the public social security system where pensions are linked to earnings. Pillars 2 and 3 are the private system, so that's mandatory private pension systems, as well as voluntary private pension systems. And then pillar 4 is very important as well. This is what happens outside of the formal pension system. So for example, home ownership, savings that you have outside of the pension system. We think that these are all really important in terms of considering the whole retirement system as a whole. And the real advantage of the Global Pension Index that we put together So just a few health warnings before I move on to the findings of the system. So the index that we put together is a comparative index. It's a relative index. It's not absolute. There's no absolute answers that we're providing here. We want to understand what are the good systems doing well, and what can countries around the world learn from these good A-grade systems. In order to do this, we use objective data from, we use over 50 indicators. And this is objective data based on a variety of data sources, so the UN, the World Bank, the OECD, and we supplement that with contributions from our global colleagues around the world who are experts in their individual
country retirement systems. We also have very useful contributions from independent contributors just to make sure that our understanding of the systems around the world is in line with their interpretation as well. So how do we actually put this index together? We essentially divide the index into 3 sub-indices. So for each country, we're looking at 3 elements. Adequacy, so that's what does the system actually provide? What do you get out of the system? The second element is sustainability. So again, as per the previous session, can the system keep delivering? And that's not just this year, next year, in the next 10 years, but 30, 40 years and beyond. And then finally, integrity. Can the system be trusted? Is there community confidence in the system? A system where there isn't confidence, that isn't trusted, is unlikely to succeed. In terms of the weightings, we weight adequacy a little bit more, and we weight sustainability and integrity a little bit less. And I'll come on to the details of how that works. So what are we looking at when we think about adequacy? We're trying to understand what is the minimum or base level of pension. So what do you get if you don't have much already? Secondly, what is the net replacement rate? So if you had a full career, what do you get if you've had a full working career? And then system design features. So particularly in the private pension space, what kind of desirable features are included in the system? So these could be things like auto-enrollment, tax incentives, the need for annuitization. These are all desirable features within the private pension space. As I mentioned, outside of the formal pension system, we also think about things like household savings and the level of debt, and home ownership as well. The level of growth assets is also quite important. It's very difficult to measure investment returns for the system as a whole, but we use the level of growth assets as a proxy for that. In terms of sustainability, this is another really critical element. And here we're, again, thinking about, can the system deliver in the long term? So the measures we're looking at here include critically demographics. So what is the life expectancy in the country? What is the state pension age? What are the retirement ages? As is obvious, if state pension age or retirement ages are later on, the system is more sustainable. Similarly, what are the contributions that are being made into the system? The higher the level of contributions, the more sustainable the system will be in the long term. And then also, real economic growth is extremely important. If the economy is growing well, there'll be more contributions into the system, more people will be employed, there'll be higher investment returns, and the whole system that way is more sustainable in the long term. In terms of integrity, we're looking here really about confidence, trust. How is the private pension space regulated? What are the governance requirements for pension plans? What communication requirements are there for pension schemes to members? And then also the costs of the overall system. Again, this is very hard to identify for the system as a whole, but we use a few proxies and questions to try and get at that. So putting all of those sub-indices together, our findings are summarized here on this slide. The Netherlands, Iceland, and Denmark come out on top with A-grade systems within our index. At present, there's 2 systems within the GCC that are represented in the index. That's the UAE and Saudi Arabia. Both are C+ ranked systems in our index, placing 23rd and 28th respectively in the rankings. And this just indicates that there's plenty of room for improvement. There's plenty of learnings that we can take from the A-grade systems. And I'll come on to the features of the A-grade systems in a few slides. So what about the systems and the challenges for countries in this region? Firstly, I would say that this region faces many similar challenges to regions around the world. Principally, challenges around demographics, as I mentioned earlier, as well as the need for benefit reform, but also unique challenges that are unique to the region. So, for example, the impact of oil prices or the impact of climate change.
Without reform, these systems are unlikely to remain sustainable in the long term. And again, what's being done in Oman is a real positive and a real learning that the rest of the GCC countries can learn from as well. So in terms of the GCC countries, I've included a few slides around the demographic changes. As you can see, and as I mentioned previously, life expectancy has increased significantly and is expected to continue to increase. So pension benefits will need to be paid for much longer. At the same time, fertility rates are falling, and the old age dependency ratios, so the number of the working age population that is supporting retirees, is increasing. So here I wanted to just put together a slide. This slide is from the ILO and the Social Protection Fund, just summarizing the changes that have taken place in Oman. These are extremely important changes. We're very supportive of the changes, and they align very well with many of the learnings from our Global Pension Index as well. So I also just wanted to quickly touch on some of the reforms that have been taking place in the private pension system, especially with regard to non-Omanis and in the wider GCC to expats in the region. Oman's announcement of the Providence Scheme that's due to be set up in due course is a positive development. It mirrors some of the work that we've been strongly involved in the DIFC with the DIFC Employee Workplace Savings Plan, which was a mandatory savings plan that was introduced that transitioned from the old historic DB end of service gratuity system to the new defined contribution workplace savings schemes. The plan was put in place 5 years ago now. It's been very successful. As Luca mentioned, these are not, there are many additional evolutions and developments that can be made to these types of plans, but we think it's a good way forward, at least from the existing end of service gratuity systems. So just to summarize and finalize, what can we actually learn from the A-grade systems in the Mercer Global Pension Index? So what we find is that A-grade systems like the Netherlands, like Iceland, like Denmark, these systems all share certain common features. And they're set out here on the slide. So firstly, in terms of adequacy, these systems really look out for the aged poor. So state pensions are at least 25% of the average wage. Secondly, they deliver high net replacement ratios. So retirement income from these systems is at least 65% of pre-retirement earnings. In terms of sustainability, these systems have wide coverage. So typically at least 80% of the working age population is part of a pension plan. These systems invest for the future. So contribution rates are typically north of 12% of wages. And then again on sustainability, these systems ensure that they put aside enough for the future. So pension assets in these countries typically exceed 100% of GDP. Finally, in terms of governance, we find that the private pension system in these A-grade systems is very well governed, it's well regulated, and members and people that are part of these pension systems have trust and confidence in the systems, and trust that they will deliver not just now, but they will continue to deliver into the future. So I know that I'm coming to the end of my time, so I hope you found this presentation useful. You can download the full study, the Mercer CFA Global Pension Index, at mercer.com/Global Pension Index. It's free of charge, and all of the detail, the breakdown in terms of the weightings, how we put it all together, is all included in the report. So thank you all so much for your time, and I look forward to engaging with you all throughout the rest of the conference. Thank you so much.
نشكر أسعد حسين حول ورقة العمل التي قدمها عن مؤشر ميرسر العالمي للمعاشات وتقارير القياس. نأخذكم في استراحة قصيرة لمدة 15 دقيقة فقط، ثم نكمل بعدها ورقتين عمل في أولى جلسات الملتقى. نذكركم أولى جلسات الملتقى تنطلق حول الرؤية المستقبلية للحماية الاجتماعية، التخطيط الاستراتيجي ومنظومة الحماية الاجتماعية. نلقاكم بعد 15 دقيقة.
حضورنا في ندوة الإصلاحات المبتكرة، الضمان الاجتماعي المبتكرة اللي صندوق الحماية الاجتماعية نظمها في عمان مسقط. والحمد لله كلنا استفدنا من المشاركات اللي تمت بين الدول. كان في وايد مشاركات حلوة وخبرات تعلمنا من خبراتهم، وكان في مشاركات بين الدول والحضور. ملتقى نظام الحماية الاجتماعية في السلطنة من ضمن الملتقيات التي تثري المشاركة فيه، حيث استفدت من هذه المشاركة من خلال احتكاكي بالخبراء الدوليين من ضمن الخبراء الذين قدموا أوراق العمل. من خطوات بسيطة تصنع المسافات، وبإصرار وثبات تتمثل الحلول نحو مستقبل كريم يحوي ويحتوي. من البحوث والأقلام إلى شواهد الأيام، ننصت، نتفاعل، نبتكر لنصنع أثراً يدوم. شراكات محلية وعالمية، مؤتمرات وممارسات رائدة، نعزز العمل المؤسسي ونرسخ أسس الإلهام بأياد مؤمنة وعقول مبدعة. يبنى النظام الشامل للحماية الاجتماعية، نظام يصون الإنسان في كل مراحل حياته بعدالة وشفافية. نسير معكم وبكم، نحمي، نمكن ونلهم، لنصنع مجتمعاً تصان فيه الكرامة وحياة آمنة ومستدامة. صندوق الحماية الاجتماعية، سند الفرد والكل.
Listen. Listen. It's the beauty of Oman. The pure power of nature. Listen. It's the sounds of Oman. The sounds of our unique cultural heritage. Our tradition. Our music. Our people. Our hospitality. Sound of togetherness. The sounds of limitless opportunities to explore. Our vision. Listen, it's Oman.
حضورنا الكريم، نستكمل أولى جلسات الملتقى حول الرؤية المستقبلية للحماية الاجتماعية، التخطيط الاستراتيجي ومنظومة الحماية الاجتماعية. الورقة الرابعة في هذا المحور هي ورقة عمل عن تجربة بنك مسقط في التخطيط وإدارة التغيير، يقدمها الأستاذ عزان بن مسعود سليم العيسري، فليتفضل مشكورا وتكرما بالتزام الهدوء في القاعة. مباشر نبدأ ولا مرة نبدأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مرة؟ زين زين طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني ويسعدني أن أتواجد معكم في هذا الملتقى الطيب لكي أشارك تجربة بنك مسقط في إعداد وتنفيذ وإدارة الاستراتيجية في السنوات الماضية والتخطيط للسنوات المقبلة بإذن الله. العرض المرئي العرض المرئي هو مبني على تجربة بنك مسقط العملية، وسنناقش فيه عدة مواضيع ذات أهمية في مراحل إعداد الاستراتيجية والتخطيط وإدارة التغير أيضا. طبعا على مر السنوات الماضية قام البنك بالاستعانة باستشاريين وعلى مستوى دولي ومختصين في القطاع لمساعدتنا في تشكيل الخطة والتنظيم، والحمد لله تعلمنا منهم الآليات وعملنا على مر السنوات بتحسينها لما يتناسب مع المؤسسة. ومع ذلك نقوم أيضا بدعوة متحدثين ومختصين في المجال بشكل دوري حتى نكون مطلعين على المواضيع والتغيرات الحاصلة في القطاع. طبعا ليست هذه الطريقة الوحيدة، لكن هذه الطريقة اللي ناسبتنا كمؤسسة، والحمد لله تمكنا من تحقيق نجاحات كثيرة. الشرائح عندي باللغة الإنجليزية، فإن شاء الله بكمل العرض باللغة الإنجليزية. طيب، السلام عليكم and greetings to everybody. I'm honored to be with you today, and I will be taking through a couple of slides that we have been prepared based on Bank Musqat's practical experience of on the ground whilst preparing and managing implementation of its strategy. Now, over the years, the bank has been building up its methodology with support from consultants in the past to help with the strategic planning activities. We've come a long way with many learnings, adjustments over the years to align with what would work for us as an institution and to reach to where we are. As part of the process, we also periodically invite global subject matter experts, similar to what we're having here in the forum, just to be abreast and aware of any key matters and changes that we need to be aware of. Obviously, this is not the only way of developing our strategy, but it's what has worked for us in the past. There were challenges that we faced throughout the process, be it during prioritization, implementation, even just the organization of our activities.
gaining alignment throughout the organization. However, alhamdulillah, we managed to yield good results. So without further ado, I'll just take you quickly through the slides. The slide here just gives a background, an overview of Bank Muscat. We have 400 or 4,000 employees with 3.4 million customers. We have 190 branches across the Sultanate with assets of around 13 billion Omani riyals, which equates to $36 billion. Established in 1982 with 2 overseas branches and 3 representative offices. It's a fully diversified bank, providing corporate, retail, investment banking services. Mithaq, which is the pioneer of Islamic banking, officially launched in 2013 with fully fledged Sharia compliant services. Bank Muscat is also listed in the stock exchange, of course, Muscat Stock Exchange, London, and in Bahrain stock exchanges. You can see from the timeline that the bank has gone through a number of strategic changes since establishment. And these includes mergers, acquisitions, expansions, and also taking major stakes in other entities. Most recently in 2024, we launched a strategic investment portfolio overseas to invest in banks in the GCC. The bank is continually evolving, we're growing, and it requires us to be on top of our game with regards to strategic and change management and keeping abreast of customer requirements as well as stakeholder expectations. The bank's vision: to serve you better every day, strategic pillars, customer centricity, market leadership, efficiency and productivity, agility and innovation have supported the drive towards achieving the vision. Values, integrity, accountability, partnership, innovation, and leadership have guided our people, and we strive to ensure that these are part and parcel of what we do on a daily basis. It's important for us to have a clear vision of where we want to be and what we want to achieve. This supports alignment across the organization from top to bottom, simply helps with collaboration, as we have the same vision, the same values, and speak the same language. It's important for our people to know and live by these for our strategy to be a success. So I'll just pause a little bit here and talk about how we define strategic management. Right, it's the act of planning, implementing, and monitoring changes in the bank's strategy, structure, or processes in order to achieve its medium to long-term plans. Planning, implementation, and monitoring are the 3 key phases. But successful implementation relies heavily on effectiveness of a good change management plan. So the entire process kicks off with one of the most crucial steps, which is the planning phase. It's crucial that this is done right so that there's clarity during implementation. If we sum it up into a nutshell, what we're talking about here is the what, the why, and the how. So at the initial stages, we should try to gather as much inputs as possible to broaden our perspectives, both internally, externally. Different views provide good food for thought and may guide to matters that we haven't thought of in the past. So internally, for examples, would be inviting our teams to ideate potential initiatives or give ideas, providing inputs about initiatives that can be put forward to the next phase, and it encourages the teams to be part of the process and the bigger strategy. And this can help with driving our strategy forward. Externally, as part of our preparation for medium-term plans, we invite, as mentioned before, subject matter experts, speaking to our leaderships and providing insights on, let's say, banking trends, just so that we know what is there and what to prioritize and be in sync and ahead of the game. An important part here is to formulate and define what our goals and priorities are. So, priorities are goals and can be set with the involvement of the senior leadership and strategic levels of the organization. We need to be clear on the why we're doing something and the purpose for any change or initiative, and also allowing our teams to define the how by proposing initiatives and implementation plans that would support achieving the priorities.
Now, getting all the processes right is both an art and a science. Okay, the science is in the planning and execution, but the art lies within aligning and motivating people towards the common goals and objectives. That needs to be kept in mind. We're trying to create sustainable value, and this is a key benefit of that. So something that the organization keeps it adaptive, competitive, aligning it to change and long-term strategic goals, and ensuring that they can respond effectively to any market shifts and opportunities thereof. Now, just to give a bit of context and example, we started off about 3 years ago with, let's say, 44% of our branch services were available to customers through digital channels, whether it's through mobile banking or internet banking. We had a specific initiative to improve this and to move forward. And as we stand today, we're close to 80%. So almost doubled the number of digital services available. How that creates sustainable value, it's from different angles, whether it's from customer satisfaction, customer reach, having access to all those services without having to visit a branch. Now, from the infrastructure and the networks perspective or branch network perspective, it would reduce crowds at the branch, and then therefore our resources can be more focused on matters that can be other than responding to that. Operational efficiency, I think all of us would agree that being efficient and getting things done quickly, there's a certain satisfaction with that we all get. I think we have good examples of services that a lot of you may have used, such as opening your accounts online without having to visit a branch, updating your details. Internally, we have initiatives regarding optimizing the cash levels, for example, in our ATMs and machines. Risk management is a key integer and factor that needs to be taken in consideration throughout the process, and just to minimize the exposure. Customer experience and retention, ensuring that potential changes are communicated effectively, improving the overall experience, and it is part and parcel of what we do on a daily basis. I'll just very quickly take you through the strategic planning process. Now, implementing strategy is well often as important as the strategy itself. No strategy or strategic goals can be achieved without effective implementation. So implementation and execution is key. We can have the best plans in the world, but if execution is not at par, then it all goes to a loss. I'd like just to share with you some key lessons on the approach and what we've learned whilst developing our own strategic plans. So firstly, reinforcing the vision and purpose at every planning cycle. Now, it's important for us to gauge and check, is the vision still current? Is the vision still relevant? Usually visions are for long terms and can continue for a number of planning cycles with a bit of tweaks and updates if need be, not necessarily to completely change your vision. For example, I had been privy to working on development of our vision, but that was around 7 years ago. And as we stand here, the vision still remains the same and supported with the strategic pillars that we've set forth at that time. Defining strategic priorities. Now, at this stage, the aim would be to determine what the strategic priorities are for the period. These are, say, 3 or 4 priorities for the organizations. Examples for us would be business growth, for example, enhancements in technology or infrastructure. It can be done through forums, workshops, discussions at senior leadership levels by developing high-level themes to help with the prioritization, and where initiatives proposed can be then grouped and aligned to. Thirdly, drive top-down alignment on the strategy. Once you have your priorities set, next would be for teams to put forward proposed initiatives under the determined priorities for review of the senior management and discussions and selections of which ones would be initiatives to take forward based on assessment. This is sort of, I would say, a filtration process, and naturally at this stage there may be initiatives put forward that not fit with the
themes or what we aspire to do. So benefits would be to allowing the teams to work together and collaborate to a common goal, and of course, obtaining inputs from and approval from senior management and the strategic levels that are involved in the process. Fourthly, developing a clear change management plan. Once you've set your approved initiatives, you should have a clear execution plan, which includes drawing roadmaps, KPIs, communication plans, and then at the bottom, you see there a robust governance process or structure is important to coordinate all of this and take it forward. You can have a separate unit or department that looks after the full planning, the full coordination, and reporting thereof. Now, setting up yourself for success, and these are just, having gone through the process, I have just this slide with some tips, some learnings that we came about and helped us during the process. Getting your leadership and stakeholder buy-in early. This fosters a unified direction and commitment across the organization. It allows them to communicate the vision clearly, cascading the direction and the strategy, and it fosters trust and collaboration. Now, assigning ownership to drive the change. It's important that there is ownership to drive the change, and strategic change becomes a shared responsibility when ownership for parts of it is assigned. And remember to also publicly recognize and reward outstanding individuals or teams for performance and what they put forward. Thirdly, focusing on the most important initiatives only. We have a tendency sometimes to do too much or too many things without focus. So focusing on the key initiatives helps to maintain focus and alignment and increases success rates of the change initiatives by we should be balanced. It's a balanced approach. And putting the most talented people we have, or individuals, in the most crucial and the most strategic initiatives to bring them forward. Ongoing and monitoring is also ongoing monitoring and reporting, very important part of it. Regular monitoring would help to ensure that initiatives are progressing and progressing well, enhances the accountability around it in our teams, and fostering a culture of ownership. By development of clear KPIs or clear roadmaps and milestones, it will give us visibility on good progress and if there are any issues or roadblocks as we go forward. Our plans. Right. So just to wrap up, this is my last slide. Key takeaways would be leadership and sponsorship. If we talk about that, strong leadership is crucial for successful change initiatives. Leaders must sponsor, advocate for change with a shared responsibility from the teams below. So it's not just top-down, it's also bottom-up, and it's a collaborative effort overall. Communication is key, and stakeholder engagement. Structured communication plan is important to inform stakeholders about the purpose, the benefits, and the change initiatives. Engaging the stakeholders early to get their buy-in. Very important part of it. In terms of planning and implementation, if you have your priorities, set them, your goals, your objective, translating them into measurable outcomes and ensuring that the necessary resources and capabilities are available to execute the strategy and take it forward. Ongoing monitoring and improvement by developing, as mentioned before, the clear roadmaps, the milestones and KPIs to increase visibility around progress, bring about any issues that we will need to take into consideration or tackle as we move forward. The governance structure needs to be robust. Keep it strong. You can have, as mentioned before, a good independent unit that's looking after the progress and as well as reporting on any key matters that need to be addressed as we move forward. So I've got 2 minutes here. I will just wrap it up for you quickly. So if we're clear on the what, the why, and the how, we keep it simple, we keep it straightforward,
Challenge yourself, but be balanced. And if we don't try to do too many things, keep them or keep the focus on the key initiatives that would make a good impact and drive change and difference. So with that, I come to a conclusion of my presentation. I hope you've enjoyed it, and thank you very much, and wishing you all the best, inshallah, in your journey. Thank you. حضورنا الكريم، استمعنا إلى ورقة عمل عن تجربة بنك مسقط في التخطيط وإدارة التغيير من الأخ عزان بن مسعود بن سليم العيسري. نستكمل آخر ورقة عمل لهذه الجلسة تقدمها الأستاذة بشرى بنت سلمان البلوشية، ورقة عمل عن تجربة الشركة العمانية للاتصالات عمان تل في التخطيط الاستراتيجي. السلام عليكم. معكم الأخت بشرى البلوشي، مدير أول قسم تنفيذ الاستراتيجية والاستثمار في المحفظة الاستثمارية لعمان تل. حبيت أشكر الصندوق على دعوة عمان تل ومشاركتها في ورقتها من ناحية تنفيذ الاستراتيجية لعمان تل. طبعاً اسم الاستراتيجية هي بوابة إلى المستقبل. كيف جاء هذا الاسم؟ وعلى أي أساس تم بناء هذه الاستراتيجية لعام 2025 وعام 2026؟ الاستراتيجية طبعاً تهدف إلى تمكين الأفراد مثل ما أنتم ملاحظين والمؤسسات في السلطنة من ناحية تحقيق النمو والازدهار في هذا العالم المترابط. I'm not sure ليش الماوس قاعد يجي كذا، بس أوكي خلاص. طبعاً جاءت فكرة الاستراتيجية بناءً على ما تم طرحه في وجهة رؤية عمان 2040، حيث أن نتمكن من ناحية التحول الرقمي بالإضافة إلى الاستدامة والحوكمة. فبناء على ذلك بغينا نركز على الاستراتيجية حيث نهدف إلى النمو من ناحية الابتكار والتحول الرقمي بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي وغيرها. كيف بدت بناء الاستراتيجية؟ هو في العادة وعلى شكل سنوي تقوم عمان تل ببناء الاستراتيجية بين فترة شهر يوليو إلى ديسمبر. بس في عام 2024 قمنا بتغيير هذه الفكرة. في العادة تقوم الفكرة إن بس طرحها على الرؤساء التنفيذيين، ومنها يتم موافقة عليها ويتم اختيار جهة معينة من الموظفين في بناء الاستراتيجية. بس كون إن إحنا الحين كعمان تل فكرنا على مدى أبعد من خدمات الاتصالات، قلنا خلينا نفكر بطريقة مختلفة، كيف ممكن ناخذ الخبرات ونطلب من جهات مختلفة تقوم ب يعني طرح أفكارها ونبني هذه الاستراتيجية. ففي شهر يوليو تمت أول شيء الانطلاقة الداخلية في عمان تل، بحيث أن عملنا ورشات تغطي كل الوحدات، وهذه المرة بالذات قمنا بطلب من الجيل زد يقوم بالمشاركة بالأفكار. بغينا عقلية متفتحة، كونهم جيل جديد يفهموا في موضوع التكنولوجيا أكثر من الجيل السابق، وبغينا منهم يعني يشاركونا كيف ممكن تصورهم لشركات الاتصالات على مدى أبعد. يعني على سبيل المثال طلبنا من كل الموظفين، حطيناهم في غرفة واحدة، قلنا لهم كيف ممكن أنت تشوف عمان تل خلال سنتين، كيف ممكن تشوفوا أولادكم أحفادكم خلال السنتين اللاحقة، كيف ممكن يستخدموا نظام الاتصالات، كيف راح يستخدموا خدمات الاتصالات، هل راح تكون فقط خدمات من ناحية خدمات النطاق العريض، الإنترنت، الاتصالات، أم
راح يكون أبعد من كذا. فبناء على هذا عملنا ورشات تغطي مثل ما أنا ذكرت كل الوحدات المستهلكين، التجارية، الجملة، المالية وغيرها. بس ضفنا فوق هذا إن ما ركزنا على عمان تل كالشركة الأم. بما أن عمان تل عندها محفظة استثمارية، طلبنا مشاركة كل الشركات التابعة، فعملنا ورشات مع شركة زين، مجموعة زين، عملنا ورشات مع عمان داتا بارك، شركة إنفولاين، شركة تدوم وغيرها من الشركات. طلبنا ناخذ الأفكار من عندهم. في النهاية هم أيضا يقدموا خدمات، وكون أن هي مملوكة من عمان تل حبينا نشوف إيش ممكن هم يفيدوا عمان تل، وكيف أيضا عمان تل راح تفيدهم ونفيد المجتمع ككل. وبناء على هذا قمنا بعمل الخطة التكتيكية المفصلة وقدمناها ل يعني الرؤساء التنفيذيين في الشركة. وطبعا في النهاية على شهر ديسمبر يتم اعتمادها من مجلس إدارة عمان تل. وعلى ذلك تم الاتفاق بمسمى استراتيجية عمان تل بوابة إلى المستقبل، Portal to the Future. وهذه البوابة تتركز على 3 ركائز أساسية، ومنها طبعا اشتغلنا على البوابات المختلفة. الأول هو تعزيز خدمات الاتصالات. طبعا أنتم عارفين أن مجال الاتصالات النمو عنده شوية محكم، فما في مجال كثير في النمو. على سبيل المثال الرسائل النصية القصيرة SMS، كم شخص يستخدمها إلى الآن؟ ممكن رفع أيادي؟ 1 2 3، يعني عدد جدا جدا قليل. الأغلب يستخدم أكيد الواتساب، صح؟ كم شخص منكم ممكن حتى يعمل اتصال اتصال؟ كثير؟ عدد جدا قليل. أغلبيتهم أكيد بترسلوا رسائل صوتية عن طريق الواتساب، صح؟ هذا هو. فلذلك مجال الاتصالات راح يستمر. في النهاية احنا لازم نعزز الشبكة، نعزز البنية التحتية، لأن أنتم راح تحتاجوا خدمات النطاق العريض، راح تحتاجوا خدمات في الاتصالات بناء على التطبيقات هذه اللي موجودة. بس في نفس الوقت فكرنا أن أيضا نظام الاتصالات يحتاج إلى مجال التكنولوجيا. فهذا هو الهدف، أن نحول عمان تل من خدمات اتصالات إلى خدمات تكنولوجيا، what we call from telco to teco. فهذه هي استراتيجية عمان تل. يعني من غير خدمات الاتصالات أنا راح أعطي الزبون خدمات تخص الإنترنت الأشياء، السمارت هوم، عندكم الذكاء الاصطناعي، عندكم LLM وغيرها من التقنيات. وفي النهاية فكرنا أيضاً مع خدمات وراء الأفق، بمعنى ما شرط أن شركة اتصالات تفكر فقط في خدمات الاتصالات والتكنولوجيا. ماذا فرضاً عن أن نقدم خدمات خارج مجال الاتصالات؟ وراح أشرح هذا الشيء في الشريحة القادمة. فأول بوابة فكرنا فيها هي الريادة في الذكاء الاصطناعي، Artificial Intelligence. كيف إن ممكن إحنا يعني نجهز المجتمع في سلطنة عمان إنه يكون رائد في الذكاء الاصطناعي؟ كيف ممكن نغير السلطنة؟ كيف ممكن نغير الجهات الحكومية والأفراد إن يستخدموا هذه التقنية في معاملاتهم في حياتهم اليومية؟ فهذه هي واحدة من الأساسيات اللي احنا شغالين عليها. طبعا في كثير من الأفكار والأعمال اللي تعملها الشركات الحالية من الاتصالات وغيرها، بس احنا أيضا نريد نعمل تجاربنا مع الأفراد والمؤسسات الحكومية. فنبي أيضا الأفراد والمؤسسات الحكومية تيجي لعمان تل تخبرنا مثلا إيش الأشياء اللي تواجهوها واللي أنتم محتاجين فيها سرعة تحاليل ذكية على أساس إنها تسهل حياتكم اليومية. فواحدة من المشاريع اللي احنا نركز عليها حاليا اللي هي اللونج لانجويج موديلينج، اللي احنا نسميها النماذج اللغوية الكبيرة. إلى الآن مثلا ما عندنا الأرابيك LLM في عمان، ما عندنا. فاحنا شغالين على هذه المشاريع ان نوفر عندكم تطبيق وتقنية في الذكاء الاصطناعي تحلل لكم كل الاستمارات باللغة العربية أو حتى الصفحات، وتعطيكم ممكن الترجمة الصحيحة أو تعطيكم التحاليل المناسبة اللي راح تفيدكم مستقبلاً. هذه واحدة من المجالات. نيجي للبوابة الثانية اللي هو مطور الابتكار. طبعاً عمان تل ما راح تظل فقط إن تفكر في الذكاء الاصطناعي أو إن تفكر فقط إن تتعامل مع شراكات أو تستمر في الاستحواذ. إحنا أيضاً لازم نطور الابتكار.
الابتكار هو شيء جدا مهم ويضمن في الشركة. فعندكم على سبيل المثال في شركات ظلت في منطقة الراحة لها وما فكرت أبدا في التطور. إذا في حد يتذكر البلاك بيري، يمكن جيل زد ما يتذكره، بس في ناس تتذكر البلاك بيري، وينها هي الحين؟ غير موجودة، بسبب إن هي ما فكرت في التطور. التطور جدا مهم. كوننا شركة اتصالات احنا لازم نواكب التغير في التكنولوجيا، في الذكاء الاصطناعي وغيرها. فاحنا فكرنا إن لازم أيضا نعمل هذا الشيء داخليا. راح نتعامل بشراكات مع الشركات الكبيرة الضخمة الهايبر سكيلرز مثل جوجل، مايكروسوفت، أمازون. احنا عندنا علاقات، راح نعمل تبادل خبرات، راح نعمل إنتاج في الشركة من هذه الناحية. احنا على سبيل المثال قمنا بإنشاء جهة اسمها Innovation Hub. Innovation Hub ترتكز على الاستثمار في الشركات التأسيسية اللي هم الستارت ابس. فهم الحين يشجعوا كل العمانيين جيبوا أفكار لشركات مبتدئة وراح عمان تستثمر فيها، بحيث أن تطوركم وتكونوا جاهزين تقدموا خدماتكم للمجتمع. من غير أيضا قمنا بإعداد مشروع في الشركة اسمه فكرة، يضم موظفي الشركة. يعني طلبنا من كل موظفين عمانتل إذا عندك فكرة جيدة لمشروع مهم يواكب التطور في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والتحول الرقمي، تعالوا اطرحوا فكرتكم. وعمانتل مستعدة إذا كانت الفكرة جدا مبهرة عن طريق اللجنة اللي تقيمها، عمانتل راح تستثمر في فكرتك وراح تكون شركتك الخاصة. فهذا أيضا يساعد صندوق الحماية، أيضا الناس اللي حابين أيضا يتقاعدوا وعندهم فكرة جدا مهمة يطرحوها في هذا المشروع، بحيث أن عمانتل مستعدة تستثمر في شركتك وممكن أنت تتقاعد وعندك شركتك الخاصة. فهذه هي أهم بوابة عندنا. البوابة الثالثة وهي أيضا متواكبة مع رؤية عمان 2040، تمكين الاستدامة في عمان. في النهاية احنا ملزمين كوننا عمانتل أو كل الشركات في عمان إن نوفر بيئة في التحول الأخضر للأجيال اللاحقة. فعندنا أيضا أفكار لمشاريع، منها إن نعمل مشاريع لتوفير الطاقة، مشاريع تدعم الاستدامة، عندنا لمشاريع المحو الأمية. فهنا عدة مشاريع نفكر فيها من ناحية البيئة الخضراء وحياة أفضل للمستقبل والأجيال اللاحقة. وآخر بوابة هي بناء منظومة متكاملة للمستقبل. فإحنا نفكر هنا إن من غير الذكاء الاصطناعي والتطور والاستدامة كيف ممكن إحنا نبني عالم يكون فيه شراكة. فهنا بيكون فيه تعاون مع مثل ما أنا ذكرت اللي هي AWS، جوجل، ميتا. نعمل شراكات في التطوير في بناء أحدث التكنولوجيا، كانت هي كأجهزة، كانت كهي خدمات سوفت وير وغيرها. كيف ممكن إحنا نعمل هذه الثقافة المستمرة ونستمر في بناء وتطور الشركة لمجال أكبر وقدرات أفضل في الذكاء الاصطناعي مستقبلاً. وفي الختام حبيت أقول إن عمانتل مع كل الناس راح إن شاء الله نشكل مستقبل مبهر للأجيال اللاحقة. وهدفنا ورؤيتنا هي إن نشارك مشتركينا ونعزز هذه الرؤية معاهم، ونعمل على تمكين السلطنة من تحقيق النمو والازدهار في عالم مترابط وتسخير التكنولوجيا لحياة أفضل إن شاء الله. شكرا جزيلا، وإذا عندكم أي استفسارات احنا موجودين. حضورنا الكريم، انتهينا من أولى جلسات الملتقى. الجلسة كانت حول الرؤية المستقبلية للحماية الاجتماعية، التخطيط الاستراتيجي ومنظومة الحماية الاجتماعية. نشكر الأستاذة بشرى بنت سلمى البلوشية التي قدمت ورقة عمل عن تجربة الشركة العمانية للاتصالات عمانتل في التخطيط الاستراتيجي. ونشكر الأساتذة الأفاضل على تقديم أوراق العمل. كما ندعو الأستاذ
بدر الدهلي، مدير دائرة الدراسات السياحية والإدارة، خبير ومختص في القطاع السياحي بكلية عمان السياحية لإدارة الجلسة النقاشية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطهر الميامين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي. سعيد جدا بأن أكون اليوم معكم، ولكن أنا تفاجأت حقيقة. أنا في القطاع السياحي، وكان عنده هموم كثيرة في القطاع السياحي دائما نناقشها، يعني عن المشاكل والخدمات. اكتشفت أنه قطاع المعني بالتأمينات الاجتماعية والحماية الاجتماعية همومه أكبر وأكثر، يعني فيقال اصبر على مجنونك عن يجيك أجن منه. ف يعني ربما راح أظل يعني في القطاع السياحي. هذه كمداخلة طبعا في هذا الجانب، وسعيد أن أكون اليوم معكم. وأوراق ثرية حقيقة كانت من الصباح وحتى الآن، وخلال أيضا الجلسة الثانية بعد هذه الجلسة من ضيوفنا الأعزاء الحاضرين، منهم ومن ذهب أيضا السيد لوكا من منظمة العمل الدولية. طبعا الأوراق كانت متعددة، كانت متنوعة ثرية جدا، تنصب في المجال أو في المحور الذي تحدثنا عنه من الصباح، وهو الرؤية المستقبلية للحماية الاجتماعية، التخطيط الاستراتيجي ومنظومة الحماية الاجتماعية.
فكانت الورقة الأولى تسلط الضوء على مدى متابعة وأيضا تنفيذ الخطط والبرامج والاستراتيجيات التي تقدمها الحماية الاجتماعية أو صندوق الحماية الاجتماعية من قبل وحدة رؤية متابعة وتنفيذ رؤية عمان 2040 من الفاضل الأستاذ العزيز عبد الحكيم البلوشي. وأيضا تحدث عن المحاور التي أتت بها رؤية عمان 2040 في مجال الرفاه ومجال أيضا الأولويات التي وضعتها هذه الرؤية في المحاور من خلال الأولويات في الرفاه والحماية الاجتماعية في هذا الجانب. لوكا أيضا من منظمة العمل الدولية تحدث عن موضوعات هامة، وحقيقة كانت هي التحديات المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية، سواء كان التعامل مع هذه التحديات ومواجهتها في الوعي، الفرص، الكفاءة في إدارة الموارد، الاستدامة، وهو طبعا موضوع أيضا الضيوف اليوم كان الحديث أو التركيز عليه بشكل مباشر، إن كان الاستدامة المالية أو الاستدامة في وضع هذه البرامج، إشراك المؤسسات ذات العلاقة في التكامل والتنفيذ. والأهم من كل هذا وذاك كان يتحدث أيضا عن أنه يجب أن تكون هذه البرامج في الحماية الاجتماعية ذات نتائج مباشرة وملحوظة ومرئية في المجتمع في هذا الجانب. تحدث أيضا عن موضوع ينصب هنا في عمان أو في منطقة الخليج من خلال الاستفادة من الموارد التي تتمتع بها هذه المنطقة، إن كان الموارد النفطية ليبقى شيء للأجيال القادمة يوضع فيه، إن كان في جوانب متعلقة بالغاز أو النفط للحماية الاجتماعية. وأيضا تحدث عن الجانب في الاستفادة الخضراء والاستدامة، وأيضا يجب أن تكون هذه الصناديق في تنميتها أورجانيك أو عضوية، أن لا تكون يعني ذات تدخل مباشر من جهات متعددة. تحدث أيضا عن موضوعات متعلقة بأن يكون هذه الصناديق مشتركة بين المواطنين والوافدين، ويجب أن يكون هنالك مساهمات. تحدث أيضا عن أنه هنالك نوعا ما ظهور عدم عدالة في كثير من مؤسسات القطاع الخاص ذات الحاجة إلى الكادر البشري، ومؤسسات القطاع الخاص قليلة الحاجة للكادر البشري، وخاصة تلك المتعلقة بالتقنيات الحديثة التي لا تحتاج إلى كادر بشري، فتكون مساهمتها للصناديق المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية أو الحماية الاجتماعية قليلة. فيجب أن تكون هنالك خطط وبرامج وآليات متعددة. تحدث أيضا أسعد حسين من ميرسس العالمية المعاشات والحماية الاجتماعية عن أهمية وجود مؤشرات قياس. يجب أن تكون هنالك دراسات، تحليلات منطقية وواقعية في إدارة ما يسمى كفاءة هذه المنظومات الحماية الاجتماعية. وتحدث أيضا عن الاستدامة، وتحدث عن أهمية وجود ما يسمى بالمعايرة من خلال البيانات التي تؤخذ، والقرارات يجب أن تبنى بناء على بيانات حقيقية وواقعية أخذت من المجتمع وأخذت أيضا من المستفيدين من هذه الصناديق. عزان العيسري أيضا من بنك مسقط تحدث عن أهمية القطاع المصرفي ودور القطاع المصرفي في تفعيل الرفاه الاجتماعي، وأيضا إيجاد حلول رقمية ومصادر رقمية مبتكرة في القطاع المصرفي. والأستاذة بشرى أيضا البلوشية من عمانتل تحدثت عن تنفيذ الاستراتيجية لعمانتل ودورها أيضا في إيجاد حلول رقمية متنوعة. إعداد هذه الاستراتيجية لم يأتي فقط من جانب واحد، وإنما أتى كما يقال بوتوم أب أو من الجيل زد إلى أصحاب الخبرة في هذا المجال، لتكون متكاملة، لتكون أيضا ليست فقط
ككي بي اي او مؤشر قياس، وانما كمقياس حقيقي لاداره هذه الاستراتيجيه. تحدثت ايضا عن ان هنالك مبادرات خارج اطار تقديم خدمات اتصالات وبيانات في القطاع الاتصالات، إنما تكنولوجيا الفضاء، أكاديمية الموهوبين، الذكاء الاصطناعي أو ما يسمى في قطاع الاتصالات. وأيضا تحدثت عن الإي جرين أو الاتصالات الخضراء في تقنية المعلومات، وهي أيضا أحد التحديات مش فقط على مستوى وطني وإنما هي على مستوى عالمي. هنالك مجموعة من الأسئلة، أعرف أن الجمهور أو الحضور لديه الكثير من الأسئلة التي يرغب يعني أن يناقشها مع ضيوفنا، ولكن أتوجه بسؤال في البداية إلى أستاذ عبد الحكيم فيما يتعلق بالرؤية. إلى أي مدى وحدة المتابعة في الرؤية منشغلة في تنفيذ الحماية الاجتماعية، وخاصة هنالك كثير من التحديات الآن التي برزت للسطح، خاصة ما بعد ما يسمى بكوفيد 19، ظهور أنماط جديدة، تحديات كبيرة جدا مجتمعية، وأيضا على مستوى العمال والموظفين في قطاعات مختلفة. العمل اللي نقوم فيه في الوحدة مثل ما ذكرت أنا في العرض إنه عمل تكاملي. دائما نحاول نوائم ونعمل مع الجهات ذات العلاقة. اليوم الصندوق يقوم بدور كبير، وتكلمت أنا إنه أيضا في جهات أخرى، وزارة التنمية، العمل، الإسكان وجهات ثانية تقوم بأدوار مرتبطة بالحماية الاجتماعية. إيش دورنا نحن في الوحدة؟ كيف نحن ممكن نتابع هذه الجهات ونضمن أنه كل هذه الجهات جالسة تساعد المجتمع والحكومة أو حتى الإنسان في تحقيق الحماية الاجتماعية. هو أن نحن نعمل خطط تنفيذية أو خطط سنوية لكل هذه الجهات بحيث تحقق أهداف أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية بشكل خاص، وبشكل عام تحقق مستهدفات ومؤشرات الأداء الموجودة في رؤية عمان 2040. في عندنا تولز نستخدمها في الرؤية اللي هي لوحة الأداء، داشبورد. هذه بالتوائم مع الجهة والاتفاق معها، وبعد ما نتفق على مواطن التركيز أو المبادرات اللي ممكن نشتغل عليها، ندخل هذه المبادرات والخطط التنفيذية في لوحة الأداء معنا في الوحدة ونتابعها، ونرفع تقارير مباشرة إلى الجهة وتقارير أيضا إلى الجهات الرقابية في الدولة، بحيث نضمن أن هذه الجهات جالسة تشتغل في الاتجاه اللي اتفقنا عليه في بداية السنة، بالاتجاه اللي يتوائم ويحقق لنا المستهدفات الأولوية والرؤية، يحقق تحسن في مؤشرات الأداء. أسعد حسين, يعني if you allow me to ask you this question here. You mentioned in your presentation earlier that the region here in GCC is experiencing a lower fertility rate, higher life expectancies, and a birth rate has grown rapidly over the last 20 years. So this is, you know, one of the biggest challenges that the region is experiencing. What do you think is the best solution to, you know, cope with these challenges? Thank you very much for the question. It's a very interesting question that, you know, countries around the world are really grappling with, trying to figure out what are the solutions to these issues. If you look at it just on the face of it, in order to make schemes sustainable,
the obvious solutions you would think about are things like, of course, increasing the retirement age, but that comes with its own specific challenges, not just for the GCC, but for countries globally. The second solution would be encouraging people to work longer, so keeping people in work for longer, which means that if they're in work for longer, the period where you have to pay out their benefits will be shorter, and that just makes the whole system more sustainable. And I think the third element is just around the level of contributions into the system. So that might be through taxes or some other method of just auto-enrollment, or making sure that the system is well funded going into the future. But I think, as we were just talking earlier, there can be other innovative solutions to this as well. It doesn't mean that increasing retirement age is not the only option. If people finish work early, but then they're engaged in productive means, in entrepreneurial activities that then employ a lot of people, that can also be a very positive impact for the economy as a whole. And if the economy is doing well, then the retirement systems are generally doing better than they would have otherwise. Fabulous. Thank you. عزان، بنك مسقط يعتبر من البنوك الرائدة طبعا هنا في عمان في المجال الصيرفة أو في المجال المصرفي. من خلال وضعكم للاستراتيجيات أو من خلال الخطط والبرامج اللي تقدموها، إلى أي مدى بنك مسقط يراعي الجوانب المتعلقة بالرفاه أو بتطوير الموظفين لما بعد الخدمة في القطاع المصرفي هنا في عمان؟ طبعا الموظفين يعني هم الكادر الوظيفي، الموظفين هم أشخاص جدا مهمين، هم اللي يدفعون المؤسسة للتقدم. فمن الضروري كمؤسسة أن نراعيهم ونحاول قدر ما يمكن أن نوفر لهم مثل ما تكرمت الرفاهية، وذلك يعني ما يكون حده فقط في العمل، بس ما بعد العمل أيضا. يكون طبعا عندنا برامج في التدريب حتى نعزز من كفاءاتهم وقدراتهم المهنية، هذا في العمل طبعا. وغير كذا توفير مثلا خدمات مثلا حتى يهتمون بصحتهم، وغير من تنظيم بطولات والدوريات، هذا للموظفين طبعا في حين عملهم. وغير ذلك نحاول قدر ما يمكن انه نوعي الموظفين انهم يخططوا للمستقبل، هذا شيء جدا ضروري، وهو ما بعد العمل وما بعد التقاعد. ففي طبعا خطط للتوفير عندنا خلال العمل، فيساهمون الموظفين فيها، وتكون فيها عوائد طيبة يعني. فقدر ما يمكن نحاول انه نساعد الموظفين على التخطيط للمستقبل، وفي عدة مبادرات. ممتاز. قبل أن أذهب إلى الحضور يعني أيضا للمشاركة، إن كان في سؤال أو مداخلة، أذهب إلى الأستاذة بشرى. يعني تحدثت عن حقيقة موضوع كثر الحديث عنه هنا في عمان في مجال ريادة الأعمال، ولكن يعني لا زال يعني لا توجد هنالك مبادرات جادة في تطوير ما يسمى اليونيكورن أو كما ظهر في السيليكون فالي. ولكن ربما من خلال العرض الذي قدمتيه هنالك حاضنة لريادة الأعمال في المجال التقني تدعمها بشكل مباشر استراتيجية عمان تل 25-26. إلى أي مدى يمكن لهذه الحاضنات أو لهذه المبادرات في ريادة الأعمال أنها تقدم حلول وتقدم أيضا مبادرات في مجال ريادة الأعمال أو حتى الصناديق المتعلقة بالحماية الاجتماعية؟ طبعا بمثل ما ذكرت في الورقة،
يعني كوننا عمان تل احنا عندنا عدة مبادرات وعدة مشاريع أخذنا بعين الاعتبار تتضمن موضوع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. أحد المبادرات اللي هي Innovation Lab، فهي كشركة مملوكة 100% عن طريق عمان تل، تتحبث هي في موضوع الاستثمارات أو البري انفستمنت أو الاستثمارات المبتدئة، حتى لو كانت فكرة ممكن الشخص يقدمها، وهي مش يعني متدرجة فقط للجيل زد أو الأعمار معينة، بس هي فكرة، أي فكرة ممكن تطبقها تخدم الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ممكن تقدمها، وبناء عليه عمان تل راح تستثمر فيه. طبعا في لجان وراح يتم دراستها، وإذا كانت الفكرة محبثة وكان راح تفيد السلطنة عمان تل راح تستثمر فيها. من غير المشروع اللي احنا قلنا عنه اللي هو مشروع فكرة، يتضمن الموظفين الحاليين في عمان تل. إذا الشخص على وشك إنه مثلا واصل العمر الافتراضي اللي هو إنه يتقاعد وعنده فكرة جيدة، ممكن يطرحها بحيث عمان تل تستثمر فيها. احنا أيضا عندنا مبادرة اللي هي موضوع عمل ورشات في الاستثمارات. عملنا كذا ورشات بحيث إن الشخص المتقاعد ممكن يجي نعطيه ورشة عن الاستثمار، كيف ممكن تستثمر أموالك بطريقة صحيحة، والاستثمارات الصحيحة اللي راح تعيد عليك عوائد مش يعني هاي ريسك، بحيث أن الشخص المتقاعد دائما لازم يحاسب على المبالغ اللي عنده. فهذه أيضا أحد الورشات اللي احنا نشتغل عليها. شكرا جزيلا. أنا أفتح المجال للحضور. دكتور شوف يرفع إيده هناك، لو تعطوا الميكروفون الإخوة هناك. تفضل يا دكتور. شكرا جزيلا ومرحبا بكم جميعا مرة أخرى. أنا في الحقيقة ما عندي سؤال، لكنه ما يهمني أن نتأكد من أن هذا اللقاء يضيف لنا قيمة للهدف الأسمى اللي نحن أصلا موجودين من أجله. قبل أن نبدأ في طرح الأسئلة وما إلى ذلك، طبعا نحن اليوم كل بيوت الخبرة والحمد لله هنا يعني متاحة موجودة أمامنا اليوم. هنا مثلا المهندس عبد الحكيم يمثل وحدة متابعة الرؤية، وهو يعني القمة التي يجب أن نبدأ يعني من خلالها، لأن نحن نخدم منظومة الحماية الاجتماعية بشكل عام. فكل ما يتعلق وكل ما يعني نسعى إليه من أهداف ومن تخطيط إنما هو لدعم رؤية عمان 2040 في النهاية طبعا. فنحن نتكامل مع شركائنا الآخرين الذين هم في ذات المحور. كذلك موجود عندنا أسعد من ميرسر، وهذا أيضا خطوة جديدة. نحن الآن في صدد الدخول إن شاء الله في مؤشر ميرسر لكي يعني نعرف أين نحن من بقية دول العالم، ولذلك كان لابد أن ندخل في هذا المؤشر بحول الله تعالى، بحيث أنه يتم تقييمنا من طرف يعني مستقل بدون أي مجاملات. الإخوان عزان وبشرى من بنك مسقط ومن عمان تل، طبعا نحن نعتقد أنهم أيضا هم يعني البنش مارك عندنا في اللوكالي يعني في السلطنة من حيث السبورتيفز، من حيث أكثر شيء يعني مش في الكور بزنس. فهم أيضا وجودهم هنا اليوم يعني دعمنا أو إرشادنا لأفضل الممارسات المتبعة للجانب المتعلق بالسبورتيفز. فأرجو أن احنا الأسئلة كلها نحاول أنها تكون مركزة في هذه الجوانب يعني اللي هي تخدمنا، لأنه نحن الآن في إطار بناء استراتيجيتنا الجديدة، نريد نبنيها على ما وصل إليه الآخرون ونبني يعني بناء عليها. أود أن أذكر أيضا أنه يعني في هذا الجمع الكريم وفي هذه القاعة يوجد أكثر من 3 generations عندنا اليوم، ربما 4 حتى، وما غفلنا أن نحن دعونا أبنائنا الطلبة أيضا اللي نحن اليوم نبني لهم مستقبلهم حاضرين معانا وموجودين، فلا تنسوا أن تشاركوهم دائما يعني وتأخذوا رأيهم في كل الأحوال.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور، مداخلة طيبة. في استفسار هناك، بس تعرفنا بنفسك ومن أي جهة لو سمحت. السلام عليكم، ماجد الفارسي من صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية. سؤالي للمهندس عبد الحكيم بخصوص أدوات القياس، لأنه تحقيق المستهدفات الرؤية وأولوياتها مهم جدا يكون عندنا أدوات قياس ونقيس مدى التطور في تحقيق الأهداف. في مؤشرات عامة موجودة في الرؤية، ما أعرف إذا في توجه تكون مؤشرات داخلية محلية حتى نقيس مدى يعني تأثير البرامج كمنظومة الحماية الاجتماعية أو البرامج الأخرى في تحقيق أو الوصول إلى المستهدفات في رؤية عمان 2040. كذلك موضوع التكامل ما بين منظومة الحماية الاجتماعية وما بين البرامج الأخرى الموجودة، دور الرؤية في عملية التكامل مع باقي البرامج الموجودة في السلطنة. وسؤال الأستاذ أسعد حسين بخصوص موقع عمان من التقييم. أنا ما أعرف إذا كانت عمان أيضا قيمت حسب الدكتور فيصل، احتمال نحن ما كنا في التقييم السابق، ولكن رؤيتك لموقع عمان في تقييم ميرسر من الجوانب المختلفة الموجودة في التقييم. شكرا. اوكي. فيما يخص بنا ببدا بموضوع التكامليه قبل المؤشرات. نحن لو قيمنا وضع الصندوق اليوم، الصندوق تقريبا كملته سنه ونص دكتور تقريبا، وانا حتى كنت اتكلم مع واحد من الاخوه على نفس الفكره. الجهد اللي يقوم به الصندوق اليوم واللي قام به خلال المرحله الماضيه جهد كبير، وايضا ما ممكن ان احنا ننقل كل المنافع والدعم اللي تقدمه الجهات الاخرى الى الصندوق مره واحده. فالصندوق جالس ياخذ اللود بشكل يعني خلينا اذا تكلمنا بالعاميه حبه حبه، وهذا ممتاز. موضوع التكامليه ما بس نحن نقوم به كرؤيه، يمكن دورنا نحن نحاول انه نوائم بين المنافع، لانه لاحظنا ايضا وهذا كان واحده من اهميه توحيد المنافع والصناديق تحت صندوق واحد، بحيث ما يكون فيه دوبليكيشنز، يعني انا حصل منفعه من الجهه الفلانيه وحصل منفعه من الجهه الفلانيه يعني في بعض التجارب. فنحن جالسين نحاول ان نوائم مع الجهات الاخرى بما يتناسب مع الوضع. هذا واحد. الشيء الثاني، في بطاقة مستهدفات تخرج من مديرية رؤية عمان 2040. عندنا مديرية اسمها هذا، دورها تصدر بطاقة مستهدفات سنوية وطويلة المدى لكل جهة. نحاول أيضا أن نضم المنافع الموجودة مع هذه الجهات تحت هذه البطاقة. هذا أيضا نفس أو الدور اللي تقوم به هذه المديرية في موضوع المؤشرات. المؤشرات في نوعين من المؤشرات وأنا ذكرتهم، في وطنية، في محلية، في قطاعية أيضا، وفي دولية. يتم تحديث هذه المؤشرات. طبعا من الأفضل أنك أنت ما تحدثها، ولا أنت في كل سنة بس بتجلس تحدث هذه بما يتناسب مع وضعك، وما بيكون عندك هدف طويل المدى، ولا بتحقق حاجة، ولا بنحقق مستهدفات الرؤية. فنحن نحاول أن احنا ما نغير من التارجت مالنا مال 2030 إلى أو 2040 أيضا، لكن في بعض الأحيان نضطر أن نحن نغير بسبب وضعنا فقط. الرد الشافي في نقطة المؤشرات أنه في مؤشرات محلية لكل الجهات اللي تتابعها رؤية عمان 2040. Thank you so much for the question. You're right that Oman isn't currently represented in the index. At the moment, we only have 2 GCC countries. The first is the UAE, and the second one is Saudi Arabia. And at present, I think they're ranked 23rd and 28th, respectively.
it would be a pleasure to include Oman in future versions of the index. Typically, the two things that we require in order to include a country in the index is first, we need relevant data from international data agencies. So a lot of the indicators, the 50 objective indicators that we use are based on data that we get from the UN, from the World Bank, from the OECD. So we would need all of those indicators to be in place for Oman as well. And then the second key element is we typically need independent expert in the country, so someone that's independent of government, just to verify the system, give us, because some of the indicators that we use are not just figures, some of it is based on commentary of independent experts within the country. So those are really the two key elements that we look for in order to include a country in the index. But when we started the index in 2009, there were only 11 retirement systems represented in the index. So it's grown substantially since then. As of 2024, we now have 48 retirement systems represented. So certainly including more GCC countries and especially Oman, especially given the huge and extensive reforms that have been taking place recently, we think it would be a really good thing to include Oman in future versions of the index. Yes, thank you. سؤال أتوقع لو نعطي شوية اللي في الخلف هناك مجال لنا فيه. في سؤال في الخلف من في شاب هناك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بس يكون السؤال مختصر لو سمحت عشان نعطي مجال لأكبر عدد، لأن أشوف كثير من الشباب عندهم أسئلة هنا. مسي عليكم جميعا ونشكر اللجنة المنظمة والشكر للحضور والشكر موصول للدكتور على هذا العرس البهيج. سؤالي للأستاذ عبد الحكيم وسؤال آخر للأستاذ أسعد. كما تعلمون أستاذ عبد الحكيم بأن برامج الحماية الاجتماعية ممول كليا من الحكومة في ظل تقلب أسعار النفط والأزمات الاقتصادية وبعض الأوبئة العالمية. هل عملتم على أن توضع يعني في خطط أو رؤية بأن هذا الدعم سيستمر من الحكومة؟ سؤالي للأستاذ أسعد، تطرقت في ورقة من ورقات الاستعراض لنظام الادخار اللي هو خارج أنظمة التقاعد. هل في اعتقادك بأن هذا النظام سيؤتي أكله على المدى البعيد في دعم صناديق التقاعد؟ شكرا جزيلا. أنا ما أعرف موضوع الشق السستينابيلتي، يمكن الدكتور يمكن أفضل أنت تجاوب السؤال ولا؟ نحن في الرؤية نحاول مثل ما قلت، نحن نحاول نوائم مع الجهات. أحيانا نعم نتطرق أو نأخذ بعض المواضيع ونبحث فيها ونرفع عليها تقارير. موضوع السستينابيلتي اوف ذا الفندز واحدة من المواضيع اللي نحن جالسين نشتغل عليها، ونحن في توائم مع الدكتور الفريق وجالسين نفكر كيف نحاول نخلي الصندوق مستدام، بحيث لا قدر الله حصل أي تأثير سواء اقتصادي صحي مناخي ما يتأثر الصندوق أو ما تتأثر المنظومة. فالرؤية جالسة مثل ما ذكرت لكم، الصندوق الحين صار له سنة ونص والأخوان جالسين يبنوا استراتيجية ونحن شركاء معاهم وأنا عضو في اللجنة. إن شاء الله بنضع في الاعتبار هذه النقطة، بس كرؤية نحن أيضا ندرس الملف هذا ونحاول نشوف أفضل الحلول فيما يتعلق باستدامة المنظومة. أسعد. Thank you again for the question. I think what you were referring to is the introduction of the Provident Fund, that was announced, I think, for 2026.
Indeed, we think that this is an excellent change. As I mentioned, it mirrors changes that we're seeing across the GCC countries. So for example, in the DIFC, we have the DIFC Employee Workplace Savings Plan, which was a very similar transition from an old defined benefit end-of-service gratuity system to a new progressive defined contribution end-of-service workplace savings scheme. Around the world, we're seeing transitions from defined benefit schemes to defined contribution schemes, and we think that this will replicate itself across the GCC as well in time. In terms of our learnings from the DIFC scheme, it's been a very successful scheme. It started in 2020, so we've had a 5-year track record now. Of course, at the start of any scheme, there will be challenges. It's not going to be perfect at the outset. But from what we've seen over the last 5 years, it's a substantial improvement to the previous end-of-service gratuity regime. Members in the schemes now have the opportunity to save, to improve their financial literacy, to accumulate returns on their investments. And even during the periods of COVID and the challenges that we faced in the investment markets in 2022, as well as the recent challenges, these schemes have continued to do really well. And I think the real key has been just ensuring very good communication, very effective communication. One of the pillars I talked about is integrity, so integrity of the pension system as a whole. And as long as you're ensuring that you're communicating exactly how the schemes work very well, and members understand what they're getting into, understand the range of options, from low risk to high risk investment options. If that's all clear, it creates a lot of confidence in the schemes and trust, and that's an essential pillar of any good retirement system. Thank you very much. أنا أشوف يعني أيادي هالوقت يعني ممكن يعني الأسئلة ممكن تطرح على الحديث الجانبي لاحقا مع الضيوف إن كان ضيفنا من ميرسس ممكن أيضا طرحها في خلال الاستراحة لاحقا. دعوني أن أشكر باسمكم جميعا ضيوفي في الجلسة الحوارية الأولى، الرؤية المستقبلية للحماية الاجتماعية، التخطيط الاستراتيجي ومنظومة الحماية الاجتماعية، الأستاذ العزيز عبد الحكيم البلوشي من وحدة متابعة رؤية وتنفيذ رؤية عمان 2040، وأيضا معنا ضيفنا من مؤشر ميرسس العالمي للمعاشات أسعد حسين، واللي أيضا تحدث عن مواضيع متعلقة بمعايير القياس وأيضا المؤشرات العالمية في هذا الجانب، الأستاذ عزان العيسري من بنك مسقط، وأيضا الأستاذة بشرى البلوشية من عمان تل. الشكر أيضا موصول لكم جميعا الحضور الكريم على يعني وجودكم معنا واستماعكم، وأيضا هنالك لقاءات سوف تعقب هذا الملتقى بإذن الله تعالى، وأوراق أيضا عمل ثرية خلال الملتقى. كل الشكر والتقدير، وأيضا الشكر موصول لضيوفنا الأعزاء. Thank you very much.
حضورنا الكرام، بذلك انتهت أولى جلسات الملتقى التي كانت حول الرؤية المستقبلية للحماية الاجتماعية، التخطيط الاستراتيجي ومنظومة الحماية الاجتماعية. إننا نخطط للغد كمسؤولية، وفي هذا اليوم لا نصفف الكلمات، بل نبحث عن الاستدامة كمنظومة شاملة للغد. لا نستعرض فيه الأوراق لننضح ما بها من معلومات فحسب، بل لنختبرها أمام مرآة الواقع، ونقف أمام محاور دقيقة تعكس جوهر التحدي وعمق الطموح في الرؤية الاستراتيجية وعلاقتها بالواقع الاجتماعي. فلا تبنى الاستراتيجيات من فراغ، بل تولد من رحم الأسئلة الجادة ويقين المشاركة وصدق الرؤية. وباسم صندوق الحماية الاجتماعية نرحب بكم مرة أخرى في ملتقى إعداد استراتيجية الحماية الاجتماعية 2026 إلى 2030. ولأننا مؤسسات تقوم على الشراكة البناءة، فنقدر لكم مساهمتكم بالمقترحات والأفكار من أجل مستقبل أفضل لعمان ومواطنيها. بإمكانكم إدخال تلك المقترحات حول بناء الخطة الاستراتيجية لصندوق الحماية الاجتماعية 2026-2030 عبر البيانات الموضحة أمامكم على الشاشة، أو عبر رمز الاستجابة السريعة. لدينا ما يقارب 10 دقائق لإدخال تلك المقترحات. نشكر لكم ذلك.
حضورنا الكرام، نشكر لكم مساهماتكم ومقترحاتكم وأفكاركم، وننتقل وإياكم إلى محورنا الآخر، والذي يتناول الحوكمة وإدارة الكفاءات والمهارات في صناديق الحماية الاجتماعية. وتقدم لنا الدكتورة مسعدة أحمد الجهورية ورقة عمل عن استقطاب واستبقاء المهارات والخبرات في القطاع الحكومي، فلتتفضل مشكورة. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, I'd like to thank the organizers for including me in this very important event, not only for them, but for the whole country, whether it is in the government sector, the public sector, the private sector. Inshallah, I'll be spending 15 to 20 minutes of your valuable time and share some knowledge with you about attracting and retaining talents in the government sector. As she introduced me, my name is Dr. Misida, and I'm from the Department of Management, College of Economics and Political Science. I'm an assistant professor. I'm also Deputy Director of Quality Assurance for all the academic programs at SQU. And also, I'm the Restructuring Manager of Sultan Qaboos University. I've been teaching for over 20 years now in the field of human resource management. My field of specialization is organizational change at both the master's and the PhD level. And there is a bit more about me if you're interested, just to know who your speaker is. Today we're going to talk about five light, simple topics that you'll be able to relate with directly, inshallah. Why this matters? Why is it important that we stop and think about how we attract talent and how we retain talents in the government sector? And how is that related to this forum today? Then we will move on to, it's not clear, is it clear? Oh, thank you. Then we will move on to, why is it that there are some people clearly who prefer work in the government sector? Well, there are others who actually avoid working in government sector. Not only in Oman, everywhere in the world. Is that right? Ah, okay, thank you. And then we will move on to good practices. So while we talk about why people avoid or they quit once they try it, we will be actually touching on the challenges of working in the government sector. And then we will talk about the good practices. Now, in management, we don't believe in best practices because every organization is specific. So first we need to investigate the situation, and then we can determine from what are called the best practices what is a more appropriate solution for our organization. So then we will end with an agenda for government sector HR leaders. So why this matters? Why is it important that we talk about recruitment and retention? Well, before we start, let's first agree, have a shared understanding of what do we really mean by recruiting talents or talented people and retaining them. And is there a relationship between the two? Now, I'm sure you all know this. Just to make sure that we all start from the same page, recruitment is simply the process of attracting people to come and work for you. That's it. Not any people. You as an organization, you'll have a very clear idea, well, let's assume that you do, very clear idea about who the right people are for you. So identifying them, reaching out to them, knowing where they are, where they go, who do they listen to, and sending out a very attractive message to them about you so that they can say, that's the place I would like to be part of. I see myself in their vision.
We share values in other areas as well. So the focus here is letting people know who you are. And in doing that, creating this interest, making yourself very attractive, knowing what your strengths are and what their needs are, and matching those. That's how you'll attract them. It's not a random process. People don't know about you. You have a reputation out there that might not match the identity that you have for yourself. Now, a lot of activities are included in recruitment, and we're not going to go into those details. What is retention? Retention is simply a set of strategies and practices in your organization that aim at keeping the people. You spend time and money to attract these people, hopefully the right people. Now you need to work hard to make sure that they stay. Because guess what? People join you with expectations and assumptions, but when they try working for you, the reality might tell them something else about you. So they join and then they leave. So all those efforts went to waste. These two processes go hand in hand. So recruitment is about attracting them. Retention is about making sure that the right ones stay. Not only stay motivated and productive. The relationship between the two, I'm sure now, is very clear to everyone. As I said, it's bringing in people, right? Then attracting them, identifying who the right ones are, and then making sure that they stay motivated and productive for the long term. You can see people joining. Remember, there's a fine line. People have intentions to quit, and you cause that, or your reputation out there. They join with expectations, and at some point, maybe very early during the recruitment process, during the selection process, they quit. Or maybe once you give them the offer, they quit. Maybe during the first 90 days, 100 days, 3 months, they quit. Maybe after a year or two. So there are reasons. What are these reasons? We need to know why some people like working for government and they join government and stay, and why others don't. Or among those who like, what makes them change their mind about work in the government sector? So your high quality recruitment and selection actually could be wasted, your efforts, if you don't have a system in place for retaining your people. So why this matters, again, must be very clear to all of us, but sometimes articulating emphasizes the message. So if we care about recruitment and selection, we bring in the right talents. You bring in the right talents to the government sector, you're doing a good thing for the whole country, putting the right people in the right job. If you care about recruitment and retention, you will actually reduce turnover and make sure that there is continuity in the services that are delivered via your public sector. Also, people will be satisfied and happy, so you will be contributing to the quality of life, not only in your government workplaces, but across the country. You will also, because you care about keeping people, you will have in place systems, processes that make sure your people get upskilled and reskilled based on various internal and external forces, so that you are always prepared, you're proactive, you're not waiting to be shocked by reality and then quickly start looking for solutions. And at the end, really, if government sector organizations truly care about recruitment and selection, then that will help increase public trust. And that's what we want. The government sector puts the right person in the right job, takes care of its people. What happens then is we have continuity of services, we have very high quality services, and everyone feels cared for and is happy. That's why it's important to talk about this topic. Okay, so let's go to the interesting slide here. Now, I'm not sharing with you information that 100% applies on our government sector. I'm giving you a pattern that is identified by researchers across the world.
yes, there are similarities about working in the government sector, whether this is in Western countries, Eastern, Western countries, or it is in Asia, in Africa, wherever. Government work or government workplaces do share similar characteristics, whether good or bad. So, ever thought why some people really love working for the government sector? What do researchers say around the world? Well, to start with, usually the first salary you get in the government sector will be higher than what you get in the private sector, and that attracts a lot of people. Not only the salaries, government sectors have very defined benefits, pension schemes, retirement plans, and people love clarity. Okay, what else? People look for job security, really. I want to join this place and I build my dreams. I want to build a house, I want to get married, I want and I want and I want and I need. And really work in government sector, lifetime employment, unless you cause major problems. And that's applicable everywhere in the world. It's not easy to let people go in the government sector, whether it's the US, it's Australia, it's the UK, it's Oman, it's Russia, it's China, it's South Africa, it's around the world. Okay, what else? Social prestige. I'm sure you can relate to that. Some government sector organizations really, people love working for them and they feel proud telling others that they work for them. And that's a good thing. It's part of their branding, really. Serving the country. You love your country. I want to put my knowledge. I want to give back. I want to have impact in my country. So the idea of serving the country also pulls them there. Working in a familiar culture. We agree on the beliefs. We have the same values. Yeah. What is visible in our culture is very similar also. Our symbols, the way we celebrate, the way we dress, and so forth. Opportunities. What kind of opportunities there? There are a lot of opportunities that attract people. You can join high-level national committees. You could lead national level projects, and you also get the chance to meet powerful government officials. Sounds very nice, isn't it? It's true. It's very true. And that's good about government. They need to be using this for their branding. Well, let's go on the other side now. And this is a fact around the world. And I'm sure here we have people who prefer not to work for the government sector or are thinking of leaving and going to a more attractive sector, which is the private sector. Well, there are several reasons around the world. Government sector has a reputation when it comes to their recruitment processes. Very long processes. Really, research shows, different studies, whether consultant reports, government reports, independent researchers. If the private sector takes like 2 weeks, 3 weeks, maximum a month to recruit, do you know how long the government sector would take on average? Could take not 1 year, but 6 months it's okay, normal around the world. 4 months is fine. Now, high quality people are very attractive for the private sector. They're not going to wait that long. There you go, you're losing them. You're talking about top talents, that's your first problem. And it's not only here, it's everywhere in the world. And there are a lot of reasons that lead to this. Okay, lower salaries for top positions and highly specialized positions and top performers. And it's true. You're happy you joined the government sector first, but then your brother who works in the private sector, who is as good as you see them growing faster than you. What's going on? Their salary grows faster than yours. They grow and they reach to senior positions more than you. In general, there are people who grow in the government sector. Don't get me wrong. But in general, more people grow faster in the private sector, financially and when it comes to position-wise as well. Salary stagnation, career stagnation, that is common in government sectors around the world. Traditional work environments, because of their age, because of being bureaucracies, but really, when you think about it,
You're saying, what is it with government sectors? Why is it that they're very slow to change? Look at the external environment and you will know the answer. What is it in the external environment that pushes them to change? Their external environments are very stable and very complex. They're very complex systems. There's a high risk if you try and tweak anything. They stay as they are. We will not change until we are told to change. We will not change until there are major problems coming. Okay, so it's the thing to do with the nature of their external environment and the way they are designed internally. Very reactive, very careful bureaucracies. Slow to change, lack of innovation. Why should we innovate? Are we going to make money out of it? Why should we innovate? Who are we competing with? People are happy. We're achieving our objectives. And then you have that reputation around the world. You'll hear word of mouth. You're going to join a bureaucracy, very political, a lot of undeclared criteria for promotions, really. It's all about relationships. Not necessarily true, but this is what people say, even in Donald Trump's government, right? So highly centralized, very resistant to change, applies everywhere in the world. So government sectors struggle to attract high-quality people and make them stay. But there is good news, and I've got 5 minutes left, so we'll try to give you that good news. There are experiments in the world, there are countries in the world that have tried and they succeeded. I'm not here to share these stories in detail, but I'm here to give you the, let's boil it down. What did they do? What worked? So many governments have implemented effective strategies. So we know the challenges, right? Trying to go back to the slide. So these are the challenges. These are the challenges. 6. So what are the good practices for recruiting talents? We'll go quickly through them. They're self-explanatory. Employer branding. What's good about working in government sector? Tell people. But first you need to know what is it that they care about and try to match your message to their needs. Second, you know there is a problem with your compensation packages. Try and have flexible compensation. The whole package I'm talking. If you're tied to budgets and you cannot increase your salaries, then try and be creative when it comes to incentives. And incentives don't have to be expensive, so you can actually offer attractive packages. But again, you should know what they like. Don't assume what will attract them. You know the problem is with your lengthy recruitment processes. Streamline them. Study them. Do workflow analysis. Identify where do you take longer? Do you need all these approvals? Is it really? Can't you decentralize decision making at least when it comes to recruitment? Hire people you trust. Upskill them until you feel they're ready to make those decisions that have to be made by 3 or 4 or 5 layers. Have partnerships with universities. You're going to say, providing training is very expensive. Development is very expensive. Well, you got universities who would love to have partnerships with you. It's a give and take relationship. We'll give you training, right? We'll give you development for your leaders. Take our graduates. Let's sit together and discuss what kind of career tracks you have. We'll try and align our academic programs with that. A lot of benefits there. That's about recruitment. What about retaining? Well, when people enter your entity and they start experiencing what it's like, so they've got the psychological contract in mind. Now the reality hits them. Well, career paths are not very clear and maybe they don't exist. Make them exist. When someone joins, it should be clear to them after 3, 5, 10 years, where can I be? Maybe multiple career paths. And what kind of training is mandatory that go hand in hand with growth? And what kind of training is available to help me learn and keep up with the developments in my field? Modernize work environments. These are old, heavy bureaucracies.
that don't have an urgent need for change. You need to keep up. People join with expectations, and the private sector is not going to stop and say, oh, let's not do this, the government sector will look bad. No, they will keep on advancing, and government sector will keep on lagging behind. So improve your work environments, modernize them, adapt new technologies, adapt more flexible work options in your work environment, care about wellness and well-being in your work environments, offer training, continuous learning, foster innovation, have some innovation hubs like what the lady from Oman talked about. Give people a date or hours like Google to work on projects related, of course, to your mission and vision and goals. Modernize your performance management systems. Managers, don't wait until the end of the 6 months to sit and discuss performance with your employees. You lose your top people. They're not going to stay with you. Top people want regular feedback because it helps them grow. They want clarity. Don't wait until don't wait until the end of the year to tell people that we are going to recognize you. Do that on a day-to-day basis if you can. Have that integration. Okay, so again, what I did is I just put them all together here as 10 points, the solutions. How, I'm just trying to speed up now. Okay, so these are the points that we actually talked about. If you look at the first column, so confirmation to you, branding and how it helps, competitive and flexible compensation, how they help, streamlined hiring, partnering with universities, having clear career paths, modernizing, training, flexible work options, faster innovation, modernizing your performance management system. What's the agenda? The agenda, of course, is related to all that we said and what researchers around the world are saying. Very important, and this point is here first for a reason. Do not jump into conclusions and assumptions and say, oh, this is attractive, they will love this. No, people have different needs. So first, identify what motivates them. As the gentleman said, we have 4 different generations working in today's government sectors. 4, with different needs, clearly different needs, clearly different incentives, clearly they will appreciate different kind of benefits. Try and align them with what motivates them and what they'll need. Implement HR planning. One of the weaknesses in government sectors around the world is the HR planning function. It either does not exist, or it exists, but it does not exist as, you know, a cohesive, coherent system. And that's the case in many of our workplaces in the administrative apparatus. So focus on that, HR leaders. Strengthen your employer branding. People need to know, what is in it for me if I join you? My needs and what you offer. That's how adults think. And they can leave you at any time. Enable flexible work options. Really, flexible work arrangements have proved to increase productivity and retain top talents. But do not assume which of these options people will like more. Let them have a choice and put in place the right policies and procedures and all the controls you want. You want the work to get done, right? It can be done remotely. Hybrid remote work options are highly recommended for government sector. Modernize your recruitment, as we said, offer competitive compensation and benefits, career development, focus on that, and internal mobility. If people get stagnated because you don't have enough opportunities for promotion, they are horizontal movements. People can feel empowered. People can be rewarded where they are. They don't have to go upward, right? Enhance onboarding, develop inclusive leadership, use analytics. Governments have big data just there. You can imagine the kind of patterns and the kind of predictions we can make and the kind of data-driven decisions that we can make to solve our problems, identify what's coming, and measure,
using metrics, evaluate, continuously improve. So in conclusion, those are the reasons and those are the solutions, and these are the points that we covered. Now, my message to the attendees is I've given you a big picture. Each organization is going to be different, right? So I encourage you to consider the specific context of your respective organization when you are interpreting the information I've shared with you. My last message to everyone here, and I believe a lot of you are from the government sector, and this is appreciation from my side. Working in the government sector, it's not just a job. It's a noble mission across the world. It's a path to creating meaningful impact wherever you are, whether you're a local or a foreigner. With every policy, remember, you're in your office. With every policy, you help shape, you help improve. Every service, directly, indirectly, you help improve or initiate. Every citizen, directly, indirectly, you support. You're actually contributing to building a stronger, a fairer, and more sustainable nation, wherever you are. So thank you for your efforts. You are the real change makers in any country in the world. I'd like to thank you for your attention, and if you have any questions, I don't know if we can answer them now, later. Okay, later. Thank you very much. واو ثانك يو دكتورة مسعدة أحمد الجهورية حول ورقة العمل التي قدمتها عن استقطاب واستبقاء المهارات والخبرات في القطاع الحكومي. ننتقل إلى الورقة الأخرى، أميليا روسكي محمد ناصر، ورقة عمل عن الرفاهية في العمل من صندوق التقاعد الماليزي. Assalamu alaikum and good afternoon, ladies and gentlemen. Before I start, I would like to honor the CEO of SPF. Thank you for having me, as well as SPF's organizing committee. Thank you for inviting me. It's a great pleasure to be here to share the stories from our side of the nation, which is Malaysia in Asia. My name is Amelia Roski Muhammad Nasir, and I am from KWAP, Kumpulan Wang Persaraan Diperbadankan, the Malaysian Retirement Fund. Okay, I guess I'll just stand here. Today, I'll be presenting on the topic of wellness at work, building a healthier workforce. And I would like to say that it was really interesting that Dr. Misida actually shared all the definitions and the HR terms so that I don't have to do that. And a lot of those things will be covered in my presentation today. Malaysia, united in diversity. One thing that sets us apart, different from other nations, is because we are made up of multicultural and multi-religious nation and country. Malaysia is home to three main ethnicity: Malay, Chinese, and Indian, as well as other indigenous communities in the east and west of Malaysia. Therefore, we have very different and diverse language, food, culture, architecture, as well as social and cultural beliefs, and religious beliefs as well. And as Malaysian, we embrace all of these differences and do practice them in parts of our lives, as well as making them as part of our corporate experience and practices too. If you see here, the pictures here are all elderly people because KWAP serves pensioners, retirees and pensioners under the public sector. Let me introduce to you a little bit about my organization, or the organization that I work for. It is called Kumpulan Wang Persaraan Diperbadankan. It's a Malay term that means Malaysia's Retirement Fund Incorporated.
Prior to the establishment of our organization in 2007, the fund was fully managed by the government of Malaysia. Since the establishment, the QAP is a statutory body, also a government agency that manages a pension scheme for Malaysia's public sector retirees. We aim to enrich the lives of the people we serve, which are the pensioners and retirees, as well as our employees. In comparison to our other companies and peer companies in the industries that are either sovereign fund or retirement companies, we are considered a medium-sized organization of 784. We have almost equal distribution of gender in the workforce. We have 52% of female, 48% of male, and 83% makes up of Gen Z and millennial. So we have quite a young average age of employees, quite diverse. And in terms of the average attrition rate or turnover rate in QAP has been consistently below 5%, except for the years of pandemic, which is 2020 to 2021, where there was a spike and it was expected. But after the pandemic years, the numbers actually lowered and went back to less than 5%. I think this also resonates with what Dr. Mizidia said about people working in the government agencies or government sector do feel that they are happy where they are. So next is what I'd like to share is in terms of talent management. And ever since we established succession planning in our organizations in 2014, we have achieved up to 62% of our internal homegrown talent that fill up the critical positions in our organization. That is also a commitment on our side to develop our people and in recognition of employee potential. So with this interesting background of multicultural, multi-religious, and as well as different generations in our organization, I would like to share how we incorporate these differences in terms of the different races, the young and the old, into our programs and initiatives to help create wellness at work and also building a better or healthier workforce. These are the pictures of our employees in QAP. Right? First and foremost is what's essential is we need to acknowledge the identities of our employees. Since they're made up of different religious, different ethnicity background, they must feel recognized, supported, and accepted for them to have that sense of belonging to the organization. With that, every religious festivities will be celebrated at the office. For example, Deepavali or Diwali for Hindus, Chinese New Year for the Chinese groups, Eid for Muslims, as well as Christmas and gift exchange. So every individual, when they feel seen and respected and supported, they'll be more engaged and connected to the organization. And also not to forget, aside from religious and ethnicity, we also include the different generations, the different age groups and generations, which is the Gen Z, the Gen X, the millennial, and the baby boomer, in coming up with our programs and initiatives. Teras 5. So Teras 5 actually literally translate as 5 pillars. So recently, QAP embarked on the Teras 5 initiative, an initiative that was mandated by the government of Malaysia to ensure sustainable growth for our retirees today and tomorrow. And to be able to do that, we actually have to go through a transformation journey. And out of that, 5 pillars, or Teras 5 pillars were identified that needs to be enhanced. So for the purpose of the topic for today, I'm going to cover 3 of the 8 strategies that makes the biggest impact to corporate wellness. The first one is culture. So we understand that before we can even move forward with what's expected of us, we need to know how do we measure ourselves and how do we equip ourselves
with the things that we need to move forward. The first one was to create the co-op culture framework. So previously, we have already established our core values and co-op DNA, where our employees can identify and behave accordingly in terms of the expectation of our organization. But we lack the cultural framework. So this is very important to set behavioral standards at the workplace and expectations, like I mentioned earlier. So what we did next is we mobilized our own internal people to create the co-op culture framework so that we can be guided and align with our company's goals. Why did we choose to mobilize and use internal talents? Is because we feel it is best for our own people to champion this, because they are the ones going to live by the corporate culture. Purpose-driven progressive culture and the framework. So I'd like to just briefly share about co-op's 3 culture pillars of change. Based on engagement with employees, syndication with senior management, as well as endorsement by our board of directors, we have narrowed down and identified 3 culture pillars, which is purpose, trust, and camaraderie. At the same time, we also identified the culture indices for measurement of these culture pillars. And we understand as well that in any cultural transformation journey or program, it will require a lot of time, work, perseverance, support, knowledge to equip our employees as well as leaders to go through this journey. And after that, we actually need to monitor the progress and the outcomes of it. So once we have created the corporate culture, this is when we started to do the culture-driven initiatives and to socialize those ideas and concepts to our employees, in instilling the sense of purpose and belonging in co-op, as well as sense of responsibilities of the corporate culture in our employees. Okay, I'm going to share a lot of pictures in my slides, so I'm going to move quite fast. So the first activity that we did was the culture socialization event. Here, we actually use a collaborative corporate event to showcase the pledges by our senior management and what are the changes that they plan to implement and change, and also showing the commitment to providing a safe and healthy workplace. So this was mostly the act of our bosses and viewed by our employees. And this was also the opportunity where we presented the co-op culture framework and the definitions. Next activity was the co-op Culture Olympics. So this is a socialization of the culture indices or the key measurements of the culture, where now the employees get to participate in activities that actually teaches them or create the awareness about the co-op culture. So through experiential learning, they underwent certain activities, participated in games, as well as listened to talks by culture experts. Because we know that our employees respond positively to activities such as this. This is where we leverage on it and got our employees buy-in into the culture framework as well as the indices. And also at the same time, sort of announce to them that, okay, after all these fun activities, we're also going to do a culture review. After numerous activities, culture-driven activities, to one, socialize the culture and also allow the employees to really understand what those means, late last year, we conducted a culture review survey. So this anonymous survey allowed employees to give out their frank opinion, their true opinion of what they think of the corporate culture. So HR, in collaboration with with appointed culture expert and facilitators, actually conducted workshops held to first share the findings with the senior management so that they fully understand, as well as help them how to plan for 2025 in terms of the next action plans. Right? So after this activity, what all the senior management had to do, so the responsibility is on the senior management to help improve the culture of their team. So they are called the culture champions, and the representative of each department are called culture partners. Other
smaller scale culture-driven activities are like our departmental team bonding. This is driven by the employees themselves. Slightly bigger and larger scale will be our co-op team building, again to reinforce and instill the sense of togetherness, culture and teamwork. And here are the pictures of our senior management team actually performing to our employees in the spirit of serving the people. So in this event, they actually serve the employees. Aside from the engagement activities that we had helped planned out for the employees, we also have other initiatives and programs that prioritizes employee well-being. We offer goods and services to employees at affordable rates or complimentary where it is possible. I'll share with you some of the activities and some of the programs that we have that is thematic and they really address what the employees like and want. First, marketplace. We call it marketplace, HR marketplace. It's a thematic marketplace. The first one that we had today was Itsuk, where we gather local businesses to the office and allow our employees to prepare for it and buy all the things that they need in preparation for the event. Second one is HR marketplace, physical and mental wellness. This is the favorite marketplace by our employees. Co-op would collaborate with medical practitioner and wellness practitioner and bring them to the office and have a one-day campaign where they can actually do health screening, mental health assessment, low-touch dental and optical tests, wellness and beauty treatments at the office. Some of them is covered by the medical coverage of our organization. Some they actually have to spend a little bit of money. Why this is very interesting and popular among the employees is because a lot of our workers or employees, I think this is also common in other organizations, is they don't have the time to do the health checks. So they know that they can actually leverage on this day and get the health check. And some of the health checks, they get immediate results. And they can actually talk to the consultant on site in planning what to do next, right? Just to share with you, on one of the years for physical mental marketplace, I also got my result, and it was an eye-opening. I actually changed my lifestyle and actually really improved my health. That was the impact that it had for employees. Other than that, is CEO Town Hall. This may be common for a lot of organizations, but like for us, it's not just an opportunity for us to listen to corporate performances. It is also a platform where employees can openly ask the management whatever they would like to ask. Of course, respectfully and within boundaries, they can even suggest what kind of benefits that they would like. They also suggest things that we should stop doing, we should improve on, and what they feel co-op should be heading towards in terms of either business or social. So here, there's in a way no filter because everybody can ask any question. And the senior management would have to be prepared to answer those questions. So employees really like this platform as well. And some of the benefits and reward that was revised recently was also from the input of CEO Town Hall by our employees. Next is up close and personal with board members. The same concept and same principle as CEO Town Hall, where they are able to engage with their top stakeholders, and this gives more of a human touch because they feel much closer to their the board members, and board members will also listen to any issues that they have if there's something that they can do at their part. Next is the people strategy under total rewards. So under total rewards, thank you also, Dr. Masida, for pointing out that, you know, in terms of salary packages is not the only way for us to address the needs and wants of our employees, right? For us, it is very important to offer a sustainable and competitive reward package. Again, we could not just pay our salary what they wish for, right? But because of what they have highlighted to the management, as well as our HR team members has conducted benchmarks, we are able to package some enhancement to the existing rewards
that really touches the heart of our employees. I will share some of them. So this is our biggest flex so far this year. We're able to implement the 2025 rewards revision. What I have on the screen today are the top most favorite ones. There are family-friendly benefits that actually benefits not just a certain group of employees, but employees of different age as well. So when we address employees' actual needs and challenges, they can actually focus on work and not think about medical coverage and so forth. First is the extension of parents' medical coverage to private medical clinics. Before this, we only covered in government hospitals. So this would ease the parents of our employees to get to seek treatment at private clinics. Second is enhanced maternity coverage for during labor and also post. Third is childcare assistance allowance. So for childcare assistance allowance, this is specifically only for non-managers in the company. This allowance is actually based on if the employees have children that is younger than 6 years old. If they have 3 children younger than 6 years old, it is X amount of rewards times 3 and will be credited to their salary as a fixed allowance. And lastly is the coverage for children with special needs. This is also a very good reward. It also shows that our organization cares about the special needs of the children of our employees. And these are the 4 top ones. We do have many other revisions, but for the purpose of this discussion, I would just like to share these 4. Next is, aside from rewards money that is given to the employees, we also conduct co-op health privilege programs, improving access to health and wellness services for employees and their families. Some of the programs are vaccination campaigns. We schedule vaccination campaigns, yes, during pandemic as well as after for schedule and booster vaccinations. Extending corporate rates to employees' family members. For optical, general health program, dental privilege program, and panel program. Smart Safe Takaful, opportunity to enjoy post-retirement and extended medical coverage. For employees of Co-op, we get unlimited medical coverage for the employee and the dependents' children. But if the employees retire with Co-op, then they would still continue to get medical coverage, but it's limited. So with Smart Safe Takaful, they can actually boost their medical coverage for it to be sufficient for their use in later stage of their life. And for employees, that do not have private insurance, then they can also enjoy this package, collaboration between the insurance and also Co-op. Okay, I'm going to go a bit more quickly, but this is also very important. This is the 3rd strategy that we implement to support and also create a healthy workforce, which is the employee experience. For employee experience, I'm going to cover work environment, I'm also going to cover work arrangement, and also the actual contribution of our employees to create a sense of belonging to the organization. First is hybrid working arrangement. Yes, flexible working arrangement is common during post-pandemic, but after pandemic, a lot of organizations actually rolled back and started full working from the office. But for us, this still works. In terms of engagement, productivity, all are still in check, and that people are happy to continue the hybrid working arrangement. The hybrid working arrangement also means that we are able to work overseas. We just need to inform our managers and inform our directors that we'll be working from certain dates, and that they will still be contactable and they will be able to work from anywhere. We also provide home office setup allowance, a one-time allowance to employees so that they can set up their home office and have a conducive environment for them to actually work from home. Other than that, conducive office. So this is appealing to the younger generation.
because we have a lot of healing corners. We have amenities such as massage chair, face mist area, reflexology, and so much more. We also have the foosball table, karaoke table, jamming area, the cafe area, which employees can actually use at any time. We also have a corner where they can actually cycle while having their meeting or while doing their work. So all of these are based on what we need and what the employees need to feel more connected and to feel more at home to the organization. The other one that I think is also important to share is what we have here with QuadPack. So QuadPack is a wellness program that is managed using a digital platform where employees can have digital health coaching app. They have 24/7 counseling support, one-on-one consultation. They can also even have an appointment with experts or counselors if they need a heavier touch on the issues, either personal or professional issues. We also have the DAS-21, which assesses anxiety and also stress. And all this are managed under the Naluri Quad program. We actually conducted events and campaigns to promote this to our employees, and this program was actually received very well by all of us. Education Assistance Scheme. This is not just the regular training that we have in the organization, that's common. This is to support their lifelong learning, to support what they want to learn beyond their current role. So if in the future, if they're an accountant and they aspire to have their own business one day, we do encourage them and we do support them if they want to take certifications and programs that is aligned to their personal goals. So in 2024, over 50 people or 50 employees actually completed and benefited from the education scheme. This is from our Rec Club. This is to pursue things that are of interest to them. Additional rewards by our Rec Club is gifts for birthday, marriage, childbirth, Hajj, exam rewards for the employees' children, and financial aid for natural disaster. In terms of giving back to the society, we have activities that bring them closer to our stakeholders, pensioners, the marginalized community, and sustainable environmental activities. This is my last slide. In terms of what I'd like to cover and summarize for today, there are more things to think about and more things to address other than providing mental and wellness support in ensuring retention of our people, getting them connected. We need a platform for them to be heard so that they feel that whatever changes that was brought to them, new changes brought to them, are because of their voices as well. So when they feel heard and seen, they will feel more connected to the mission of the organization and to one another. So with that, I thank you for listening, and if any question, I think it will be later. Thank you very much. نشكر أميليا روسكي محمد ناصر حول ورقة العمل التي قدمتها عن الرفاهية في العمل من صندوق التقاعد الماليزي. وننتقل إلى الورقة الثامنة لهذا اليوم مع الدكتور بلال الكسواني حول السياسات الصديقة للأسرة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. في البداية أود أن أتوجه بالشكر للدكتور فيصل الفارسي والأخوات والإخوة في صندوق الحماية الاجتماعية على إتاحة الفرصة للمشاركة في هذا الملتقى الهام جدا.
أتشرف في أن أكون معكم جميعا في هذا اللقاء مع نخبة من أبرز الشركات والجهات والمؤسسات في سلطنة عمان وفي العالم، لنشارك صندوق الحماية الاجتماعية في تحديد الأولويات لاستراتيجيته وللنهوض والاستمرار في تعزيز الحماية الاجتماعية. خلال هذا العرض سأنظر إلى منظومة الحماية الاجتماعية كأبرز القطاعات وأهمها للاستثمار في الأسر والاستثمار في الأطفال والطفولة، وكيف تمكننا منظومة الحماية الاجتماعية في النهوض بالتنمية الاجتماعية، تطوير رأس المال البشري والمساهمة في النمو. خلال هذا العرض راح أتطرق بداية إلى استعراض أهم المحطات والتقدم المحرز من قبل سلطنة عمان، صندوق الحماية الاجتماعية في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وأن أستعرض معكم الفرص التنموية لسلطنة عمان من منظور رؤية عمان وأيضا من منظور عملنا في منظمة اليونيسف في سلطنة عمان. ثم سأنتقل إلى تقديم السياسات الصديقة للأسرة وهذه النافذة التي قدمتها منظومة الحماية الاجتماعية وقانون الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان. ثم سأتطرق إلى بعض النقاط للمضي قدما. في البداية أود أن أشيد إلى أن أستعرض بشكل سريع منظور اليونيسف إلى منظومة الحماية الاجتماعية. هنالك مبدأين أساسيين لليونيسف عند النظر إلى منظومة الحماية الاجتماعية. أولها هو اعتماد نهج دورة الحياة، بحيث تأخذ منظومة الحماية الاجتماعية بعين الاعتبار مراحل دورة الحياة، ابتداء من مرحلة الحمل، انتقالا إلى الطفولة المبكرة، إلى مرحلة التعليم، مرحلة الشباب، مرحلة العمل والعطاء، ثم كبار السن، والأخذ بعين الاعتبار إلى الفروقات والفئات التي تحتاج المزيد من التمكين كالأشخاص ذوي الإعاقة. أهمية منظور الحياة هو تحديد الاحتياجات وتحديد الفرص لتمكين الإنسان عبر دورة الحياة لضمان تنميته وتمكينه ومساهمته في التنمية. ومبدأ مرتبط بهذا الشيء هو مبدأ التكاملية. عند النظر إلى برامج الحماية الاجتماعية، بداية تأخذ بعين الاعتبار دورة الحياة، ثم نضمن التكاملية بين مفرداتها عند عمليات إصلاح وتطوير نظم الحماية الاجتماعية. وهنا يسعدني أن في سلطنة عمان وفي قانون الحماية الاجتماعية وما استعرضناه خلال اليوم، هذين المبدأين تم استيعابهما تقديمهما ضمن تطوير منظومة الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان، من ناحية القانون، من ناحية جملة المنافع المتوافرة لدينا. أهمية هذه المبادئ أنها تمكن من إتاحة العائد من منظومة الحماية الاجتماعية إلى تنمية الاقتصاد. في بعض الدراسات والدراسات الدولية قد يكون العائد $2.5 لكل دولار يتم استثماره. في هذه الشريحة سأستعرض المراحل التي مر بها تطوير منظومة الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان، وسأقوم بالربط في العروض التي استعرضناها خلال اليوم. خلال وقت قصير جدا لاحظنا الطفرة في منظومة الحماية الاجتماعية.
تم التأسيس لها ضمن رؤية عمان 2040، حيث كما رأينا خلال اليوم مع زميلنا الأستاذ عبد الحكيم التركيز على الرفاه الاجتماعي. ثم تم ترجمة هذه الرؤية إلى الإطار القانوني بصدور قانون الحماية الاجتماعية في عام 2023، الذي أسس لجملة واسعة من المنافع التي استجابت لدورة الحياة ونقاط الاحتياج، نقاط الهشاشة التي تواجه السكان، منها منفعة الطفولة والتي يستفيد منها كل أطفال سلطنة عمان، منفعة كبار السن، الأشخاص ذوي الإعاقة، الأرامل والأيتام، ودعم دخل الأسرة. والتقدم أيضا تم في مأسسة النموذج لتنفيذ هذا الإصلاح وهذا التطوير، وهو بتأسيس صندوق الحماية الاعتماد على قواعد البيانات المتطورة. وتم أيضا معالجة قضايا متعلقة بتصميم هذه البرامج. أهنئ صندوق الحماية على التقدم في وقت قياسي في كل هذه الخطوات، الذي يتركنا اليوم في فرص للمزيد من التكامل، للمزيد من خلق الشراكات، والمزيد من التواصل والعمل مع المجتمعات المحلية. ولكن ما الهدف لذلك؟ الهدف هو تحقيق جملة من المفردات والأهداف: الحماية، بحيث نؤمن الأسر في نقاط هشاشتها ونمكنها، نوفر لها فرص التنمية، فرص الدمج للفئات الأكثر هشاشة، وأيضا نعمل ونساهم في الاستدامة لدمج هذه الفئات ومساهمتها في الاقتصاد. كيف يمكننا تحقيق هذه الأهداف بناء على ما حققناه وما أحرزه الصندوق في هذا المجال؟ هنالك نوعين من البرامج، أحدهما يسمى كاش بلس، والمقصود به هو ربط المنفعة النقدية بالخدمات الاجتماعية لتحقيق وتيسير الخدمة والتمكين للفئات الهشة. على سبيل المثال، للأشخاص ذوي الإعاقة عندما يتم الربط بين منفعة نقدية مع حزمة من الخدمات المتكاملة التي يحتاجها الأشخاص ذوي الإعاقة، يتم لدينا تحقيق التكاملية، التيسير في الحصول على الخدمة والتمكين لهذه الفئة. وهنا ننظر أيضا إلى الأطفال، حيث تربط منفعة الطفولة بالخدمات التي يحتاجها الأطفال بدءا من مرحلة الحمل إلى الطفولة المبكرة لتحقيق أهداف تنمية الطفولة. والمبادرة الأخرى وهي السياسات الصديقة للأسرة. ولا نغفل في خضم عمل ذلك أهمية المتابعة والتقييم، الاستمرار في تقديم الدراسات والبحوث لتوثيق آثار الإيجابية لمنظومة الحماية الاجتماعية لضمان استمراريتها ولتقديم المعرفة لاستمرار تطويرها وتحسينها. في هذا الشكل سأستعرض معكم ما نسميه بنوافذ الفرص في سلطنة عمان. مكتب اليونيسف في سلطنة عمان هو نعتز في الشراكة الطويلة مع سلطنة عمان منذ عام 1971. عاصرنا مع السلطنة التقدم الكبير خلال العقود الماضية لتحقيق قفزات نوعية في التنمية الاجتماعية، والتي بفضل الله عز وجل نتكلم اليوم عن حضور وانتظام لكافة الأطفال بالتعليم الابتدائي والثانوي، معدلات 100% للتحصين والمطاعيم من الواقية للأمراض،
نتكلم عن توثيق الولادات والرعاية الصحية الكاملة للأمهات خلال مراحل الحمل. كل هذا الإنجاز خلال العقود الماضية وبسرعة عالية. بالنقاش مع شركائنا في مختلف الوزارات حددنا الآن الفرص للنجاحات القادمة في سلطنة عمان، وحددنا 3 نوافذ أساسية. النافذة الأولى هي تنمية الطفولة المبكرة من مرحلة الحمل إلى مراحل الطفولة الأولى والسنوات ال5 الأولى. هنا لدينا فرصة لتطوير وتعزيز الجانب التغذية، تعزيز التعليم ما قبل المدرسي، تعزيز جانب الرعاية والحضانة للأطفال بهذه الفئة بما يساعد تنميتهم وبما أيضا يتيح الفرصة للأمهات للعودة إلى سوق العمل. فهذه إحدى النوافذ الهامة للتنمية في السلطنة. النافذة الأخرى تتعلق بالنشء واليافعين وتهيئتهم للمستقبل وتقديم مهارات المستقبل لهم وإشراكهم وإعدادهم للعمالة وسوق العمل في المستقبل. والنافذة الثالثة هي نافذة الدمج، وتركز على الفرص المتعلقة بالحماية الاجتماعية، دمج الإعاقة وشموليتها وغيرها من برامج الدمج. هذه هي الأولويات التي حددناها بشكل كامل. وأود أن أشير أن دور قطاع الحماية الاجتماعية يتقاطع مع كل هذه المراحل. هنالك فرصة لبناء الشراكات بين قطاع الحماية الاجتماعية وتنمية الطفولة المبكرة، أيضا مع اليافعين والنشء، وأيضا في ملف الدمج للإعاقة. وهنا الأدوات هي ربط المنفعة بالخدمات واستمرار تقديم الرعاية المتكاملة. سأركز بعض الشيء على المراحل الأولى في حياة الإنسان اللي هي النافذة الأولى لدينا. وهنا أود أن أشارك البحث العلمي المستفيض حول أن اللحظات الأولى في حياة الطفل هي ذات القيمة الأعلى وذات العائد الأكبر في حياته. جميعنا يدرك أن في اللحظات الأولى منذ ولادة الطفل وخلال مرحلة الحمل هنالك تغيرات جسمانية متسارعة، روابط عصبية بالملايين تتشكل كل ثانية، وهذه هي الفسحة التي عند استغلالها بالشكل السليم وتقديم الرعاية المستجيبة صحيا تغذويا ومشاركة الآباء فيها يمكننا أن نوفر دفعة وبداية متكاملة وقوية للأطفال. هذا الكلام جميل من منظور اجتماعي، وأيضا هو كلام جميل من منظور اقتصادي، حيث أثبتت الدراسات أن العائد على الاستثمار في اللحظات الأولى يصل إلى 13 ضعف من الاستثمار. هذا يترجم إلى استثمار خلال أول 1000 يوم من الحمل إلى العام الأول إلى العام الثاني. وهنا تأتي الرعاية لتشمل كل هذه المكونات من صحة وتغذية، الرعاية المستجيبة من قبل الآباء، وأيضا التعليم المبكر والرعاية الاجتماعية ودور الحضانة. إذا تكاملت هذه المفردات يمكننا تحصيل هذا العائد الكبير. كيف يمكننا تحصيل هذا العائد الكبير؟ كما تطرقت هنالك مجموعة من القطاعات: القطاع الصحي، قطاع التنمية الاجتماعية، قطاع الحماية الاجتماعية، قطاع التربية والتعليم. كل هذه القطاعات معنية لتوفر المنفعة، لتوفر التعليم المبكر، لتوفر الرعاية الصحية المناسبة، لتمكن من خلال القوانين والتعليمات الأمهات من بدء والاستمرار في الرضاعة الطبيعية، لتمكن الآباء من قضاء الوقت مع أبنائهم وبناتهم للرعاية المستجيبة. فيجب على كل هذه المفردات والقطاعات أن تتكامل حتى نتقدم في تنمية الطفولة ونتقدم في عائدها على المجتمع وعلى الاقتصاد. هنا تأتي أهم المكونات البرامجية، وهي أطر الرعاية المتكاملة Integrated Care Systems. ضمن هذه المبادرات
هنالك مجموعة من المكونات، ولله الحمد هذه المكونات متوافرة لدينا في قانون الحماية الاجتماعية ومتوافرة لدينا في السلطنة. منفعة الطفل، القوانين المتعلقة بالإجازات الوالدية، برامج تنمية الطفولة المبكرة، وأيضا برامج لدعم ومشاركة الجميع في قطاع الرعاية وتوفير فرص الرعاية الاجتماعية والحضانة. وهنا أشارك معكم أبرز الأمثلة من الدول في الأوروبية والعالمية، دول مرتفعة الدخل التي قامت بدمج هذه البرامج سوية وأثبتت بالدليل العلمي العائد على أولاً على التنمية، ثانياً على القطاع الاقتصادي. هذا بما يتعلق بالأطفال، ونجد بنفس الأسلوب عند التركيز على الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة. هنالك جملة من البرامج والمفردات، منها المنفعة، التكنولوجيا المكملة، الخدمات الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة، وفرص التمكين والمشاركة. عند ربطها وتكاملها بطريقة عضوية ويكون هنالك استمرارية وخط مسار واضح لهذه الخدمات، يكون هنالك عائد ويكون هنالك إدماج. ولله الحمد أيضا المفردات متواجدة لدينا. لذلك كما ذكرت في الشريحة الأولى، ما نجده اليوم في السلطنة مع القانون ومنظومة الحماية، وصلنا إلى المرحلة التي فتحنا هذه الأبواب لخلق التكامل والتسريع فيه، لبناء الشراكات المختلفة، وأيضا لإشراك المجتمع المحلي. السياسات الصديقة للأسرة هي ذات مردود وذات منفعة على الطفل، على النساء، على المرأة، على رواد الأعمال، على قطاع الأعمال، وأيضا على الاقتصاد. وشفنا في العروض السابقة أهمية الأخذ بعين الاعتبار لاحتياجات الموظفين لإبقائهم والحفاظ عليهم. والسياسات الصديقة للأسرة هي جزء أساسي للحفاظ والبقاء والاستجابة للاحتياجات. بشكل سريع الدليل واضح، السياسات الصديقة للأسرة تساعد الأطفال. أثبت علميا أنها تقلل وفيات الأطفال عندما يكون لدينا وقت ومتسع لإجازة الأمومة وإجازة الأبوبة. منفعة الطفل، توفر الرعاية الاجتماعية، في حفاظ على الحياة، في فرص للتغذية، في فرص للتعليم، وفي فرصة للأمهات في العودة إلى سوق العمل وإعادة تحصيل المهارات اللازمة. وتم قياس هذا العائد أيضا بأرباح كبيرة على الاقتصاد، وأثبتت أنها تدخلات منخفضة الكلفة مقارنة بالعائد، تشجع على الحفاظ على القوى العاملة، تحفز الانتماء للشركات ولرسالة هذه الشركات، وتحقق منظومة من التكاملية بين القطاع العام والقطاع الخاص. هنالك 4 مكونات عندما نتحدث عن السياسات الصديقة للأسرة: الإجازة الوالدية المدفوعة، تهيئة المكان للرضاعة الطبيعية في كل المؤسسات الخاصة والعامة، تقديم وتوفير الرعاية والحضانة للطفولة وتكون ذات كلفة معقولة، ومنافع الأطفال. هذه المكونات هي ما نعرفه في اليونيسف بالسياسات الصديقة للأسرة. وهنا بعض التعابير الهامة، هو أن انتقلنا إحنا خلال هذا التطور في العالم وخلال هذه التعزيزات من التسميات اللي هي كانت فقط إجازة الأمومة إلى الإجازة الوالدية، بحيث نأكد على أهمية ليس فقط الدور الهام والمركزي للأم، بس أيضا الدور الهام للأب بأن يكمل ذلك الدور وأن يتفاعل مع مولودته ومولوده الجديد. الانتقال من البنى التحتية إلى المنظور الإنساني، بحيث أنه لا نتكلم فقط عن توفير المساحة أو تقييم أو نشر الوعي، بس نتكلم عن
أطر عملية وقوانين وبرامج لتنفيذ ذلك، وأيضا التشاركية في المسؤولية. هذه الأربع معايير تمثل هذا التشارك ما بين الحكومة، ما بين القطاع الأعمال، ما بين المجتمعات والأسرة. خلال فترة العيد قمنا بإطلاق عالميا في منظمة اليونيسف مجموعة من الأدوات لتطبيق السياسات الصديقة للأسرة في مختلف البيئات العمل، سواء كانت البيئة العمل هي مكتبية، بيئة العمل في الخارج في إطار البناء في المزارع وإلى غير ذلك. وضمن هذه حزمة الأدوات التي تساعد على تطبيق السياسات الصديقة للطفل قدمنا فيها أبرز النماذج الدولية التي مكنت من منظور حكومي بقوانينها للانطلاق في السياسات الصديقة للأسرة، ومنها سلطنة عمان. قانون الحماية الاجتماعية قدم لكل هذه الجملة وخلق هذه الفرصة لبناء الشراكات وبدء في عملية التنفيذ. وأيضا تم استعراض هذه التجربة ومشاركة الصندوق الكريمة في إطلاق سلسلة هذه الأدوات. في الختام تكلمت عن مكونين أساسيين. المكون الأول هو دمج المنفعة بالخدمات لتحقيق هدف، دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، تنمية الطفولة المبكرة. هذه أهداف مركزية لرؤية عمان، وتأتي لدينا جملة البرامج المتوافرة تساعدنا على تحقيق تلك الرؤية. والمكون الآخر هو السياسات الصديقة للأسرة. فنحن الآن في مرحلة الانتقال من التشريعات إلى مرحلة التنفيذ، والتي تحتاج إلى نشر الوعي بشكل كبير بين المجتمع والقطاع الخاص لتبني وأخذ دورهم بما يتعلق بالسياسات الصديقة للأسرة، خلق الأبطال من هذه الشركات التي الكثير منها والبعض الأمثلة متميزة في سلطنة عمان أخذت خطوات في السياسات الصديقة للأسرة. وبما يتعلق بالمنافع ودمجها أن نمضي قدما في توجيه منفعة الطفولة لتحقيق تنمية الطفولة المبكرة، التعليم، دعم النشء في مختلف المراحل، وأيضا دمج الأشخاص والأطفال ذوي الإعاقة. وآخر نقطة وهي أن نقوم باستمرار بتوثيق هذه التجارب الناجحة، بجمع البيانات لإظهار الأثر والاستمرار في التعلم والتحسين والتطوير. في الختام أشكركم جزيلا على الفرصة المتاحة، ونتطلع وملتزمون في منظمة اليونيسف مكتب سلطنة عمان في هذه الشراكة الهامة جدا مع شركائنا في صندوق الحماية الاجتماعية، ونعتز بأن نكون جزء من هذه القصة النجاح الهامة، ونتطلع إلى النجاحات المقبلة بإذن الله عز وجل. وشكرا جزيلا. شكرا دكتور بلال الكسواني حول ورقة العمل التي قدمها عن السياسات الصديقة للأسرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف. وننتقل الآن إلى ورقة العمل قبل الأخيرة يقدمها بابلو سوتو عن تعزيز فعالية مجالس الإدارة خلال ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال في مؤسسات الحماية الاجتماعية. فليتفضل مشكورا. Good afternoon. It's a pleasure for me to be here. I would like to thank the ESPF for inviting me to participate, and not only to share my experience on this particular topic, which is basically governance, but also for the opportunity to learn from all the other speakers, to learn from the
lively Q&A sessions. So it's a great honor for me to be here. While listening to the other presentations, that I have some sort of thunderstorm within my mind because I never met any of the other speakers, but to me it seems like we've been working together while making our presentations. So I will try my best to not only present what's on the slides, I mean the audience will have access to the slides, but to show you how governance could be the tool that can connect the different things that we have been discussing throughout all these days. And another important thing, I would like to commend and congratulate the SPF and the organizing committee for inviting private sector representatives to this type of events. It's not so common for public sector agencies to engage openly with private sector companies, with private sector representatives, when they are thinking in terms of strategic planning, like this case. They usually met with other government offices, other government agencies. So I think it's a very some sort of way of showing how seriously the SPF is taking this thing about improving the overall functioning of the institution and how to align their strategic planning with the Oman Vision 2040. So with no further ado, I mean, there are like, I heard two bell rings. I hope I'm not going to be the first one giving the third shot, or maybe I get pulled over. I don't know which is the third option. So I will start to go with a presentation. As I said before, I've been asked to talk about governance, risk, and compliance. This is the way I think of those particular terms, like the overarching umbrella for all these discussions is the governance practices. Part of governance relates to risk, and part of the risk management framework relates to the compliance function within organizations. These are risk and compliance are just two of too many elements that are within the realm of governance. So I will not have the chance to go over many other issues like could be investment, strategic planning, internal auditing, etc. So when it comes to good governance in social protection, there is an international standard issued by the ISA, the International Social Security Association. It's called the Good Governance Guidelines. I've been part of that team with ISA as an external advisor for them to the elaboration and revision of those guidelines. And the guidelines are principles-based. So they are not very detailed and prescriptive practices to be applied, but rather there are principles that organizations should intend to adhere to. I have made a slight modification. I see it's not on this slide, but you just have to imagine that within these 5 guiding principles, there is a text box, and it used to be a text box, with one word that you have heard quite a lot over the whole day, which is trust. And we can think of good governance, not the traditional way is to think, or at least I tend to think governance as the way things are done, the rules of the game. So while listening to the other presentations, I thought, well, maybe we can also think of good governance as a way of building trust. And trust is extremely important in social protection. Why? Because when people engage in social protection, they are signing up for a contract. We are talking about contracts here. And I like to say that a social security program, for instance, a pension program,
is the longest contract that every individual signs throughout his or her life. Not even marriage is as long as a social security program, as a pension program. Because once one of the partners passes away, the contract is terminated. The marriage contract is terminated. But that's not the case for a pension plan. You have, in many pension plans, you have survivor benefits. So it's a very long-term contract that demands high levels of trust between program members and the organization running such program. And as my colleague from Mercer earlier mentioned, he said that more or less something like, if the system is not trustable, it's prone to fail. But if people know that the scheme is prone to fail, they have less incentive to participate in the program. The less incentives they have to participate in a program, the more unsustainable the program will become. And therefore you get into some sort of a vicious circle in which once trust is diminished, then it takes a lot of time really to change the course of the whole thing. And as we all know, it takes time to build trust, but trust can be destroyed in a blink of an eye. So these are the 5 guiding principles. Some of the, I would say all of these things we have heard of. We heard about accountability, transparency, participation, predictability, dynamism. We heard about innovation. Well, that's the whole idea behind the dynamism principle in Social Security. Since governance encompasses many issues, I thought that focusing on board effectiveness could be something a bit different, and that could add some value for the overall discussion. And why I choose to focus on board effectiveness, because as in the same way as the mind governs our bodies, the board governs Social Security organization, and therefore they have the key responsibilities. They are the top body within organizations, and they have these roles, these responsibilities that involve them into a relationship between the social protection institution and the members. And board effectiveness, it's a critical issue for organization, because if you want your organization to excel, you need to have an effective board in place. And in the private sector, board effectiveness, despite all regulations and norms that could be in place, in the private sector there is another driving force that somehow pushes board to become more effective. And that force is competition. Private sector institutions operate in a competitive environment, and therefore there is some sort of stick that pushes them to excel. In the case of public agencies, in particular social institutions, social security institutions, they mostly operate on a non-competitive environment. And therefore you need extra tools to push board members to really become effective. So I will mention some of the issues I think are important for board effectiveness. The process is to how you establish the board, nomination and dismissal processes, how to make a participative environment, in the sense that do really the government, unions, and business associations, do they really have a voice in terms of nominating, appointment, and dismissal of board members? That is very important. Certain countries, I would say many countries, usually you have this tripartite representation. You have a representative from the government, business associations, and unions. And what is very important in that particular setting is that participation that is embedded into legislation becomes actual participation, in the sense that is the unions or the business associations and of course the government that have the power to nominate their representatives at the board.
usually the appointment process lies on the government, but nomination and also dismissal processes should have, or at least unions and business associations should have a clear voice and a final say in terms of the nominating candidates. The establishment of fixed and staggered terms of office, these are very important in terms of keeping up the institutional memory, the institutional culture. In many organizations, usually what you have is, for example, you have a tripartite board with, let's say, 9 members, and all 9 members are changed at the very same time. So that creates a lot of difficulties in the working and the day-to-day operation of organizations, and really in the sense of this long-term vision that institutions need. I was asked to provide, on some of these issues, I was asked to provide best practices. And I'm glad that I fully agree with a former colleague from the university who said that there, at least on talent retention and promotion, there are no best practices, but rather good practices, when it's exactly the same in governance. There are no best practices, there are good practices. And I would say the ESA approach in this respect is basically that. That's why they are principles-based, because they are trying to promote some principles for organizations to adopt and adapt, because the institutional, the legal, socioeconomic, cultural context in which every social security organization operates is very different, and therefore you cannot replicate other countries' experiences. Staggered terms of office is not a very common, unfortunately, not a very common practice across the world. I could mention a couple of cases. St. Kitts and Nevis, they have staggered terms of office. In Kenya, the National Social Security Fund also have staggered terms of office, and that creates some sort of a different dynamic within organizations. Suitability criteria, these are very important in light of what have been discussed, of all the changes that are occurring within social protections. So you need to have suitable candidates sitting at the board. There are quite a few cases. Let me mention just a couple of them, like you can have suitability criteria in the Kela institution in Finland, the National Social Security Fund in Tanzania, where they basically said, okay, to be appointed as a board member, you need to have at least this kind of qualifications. Of course, then you need an extra layer of assurance in the sense that nominated and appointed candidates are really compliant with those particular criteria. But as you all know, the social protection landscape has become extremely complex, and therefore sometimes it's very difficult to find people with criteria that is needed for social protection in these days. And therefore, in some countries, in Kenya, for instance, they have included the figure of the independent board members, and therefore they ask for, or at least there should be like 2 or 3 seats out of 10, if I'm not wrong, in which those seats should be filled with independent members, independent from the government, unions, and business associations. That opens up the possibility to attract talent at the board. So the structuring of the board, how to you have diversity in terms of knowledge and experience. That's one of the key challenges for boards to be effective. The more complex the operations become, the more you need dedicated committees. That is somehow a common practice across many organizations, having an audit committee, a risk committee, investment committee. Of course, that depends on the particular characteristics of your institution. Board effectiveness also depends upon the planning of the work of the board. So how do the board identifies the critical issues? They have to set up an annual working agenda with dates, the topics that are to be addressed. They have to be able to have access
to relevant material in advance, flexibility to allow for extraordinary meetings, favorable environment for open discussions, etc., etc. So there are many elements that are relevant for the functioning of the board itself. Reporting, do boards report on what they are doing and why they are making decisions and how they are making those decisions. So annual reports on board activities, the release of the minutes of board meetings, of course, excluding what could be labeled as confidential information. That's another good practice in terms of holding public officials accountable. Board members held them accountable. And also thinking in terms of the transparency principle. The more open you are, there is always someone watching, and therefore when you feel that you are scrutinized, that your actions are being scrutinized by someone, by an external stakeholder, then you have some sort of this force, this competitive force that is absent in social protection but is present in the private sector. The case in Peru, the Healthcare National Security Organization in Peru, they publish, I think after 2 weeks of the meeting of the board, they publish the minutes of the meeting. And evaluation of the board is another key element to foster board effectiveness. You have to evaluate the performance of the board. That could be done, there are different tools, could be done on an individual basis, on a group basis, could be evaluated by external assessors, could be self-evaluated. That, of course, depends on the particular characteristics. Usually, in all these areas, I recommend some sort of a gradual approach, not trying to go for the final goal, but rather adopt a gradual and learn throughout the journey. So I'm running out of time. I don't want to get the third call, so I'm sorry, but I will have to be extremely quick. This is very important in terms of roles and responsibilities. And those should be matched with suitability criteria. Two key roles and responsibilities for the board: leadership and strategic guidance. We heard a lot about leadership in the cases where human resources were presented, and oversight of management. So those are the key responsibilities, and part of the responsibility on oversight has to do with risk. Risk as the other side of the coin of strategic planning. Any strategic plan should be supported by a risk management framework. So that's why if the board is tasked with one of the roles to provide strategic leadership, then also they need to provide oversight on the risk management framework within the institution. So they have to provide oversight as part of their responsibilities. They have to define the risk appetite as part of such responsibilities. Setting the tone at the top, this is very important in terms of building and instilling a risk culture across the organization. The top-down approach in terms of risk culture is extremely important for every single part of the organization be aware of the risk they are exposed to. Usually organizations try to set up a unit that implements what is called an integrated risk management approach. The idea is that since many risks are interconnected, you need this sort of centralized approach to risk management. Usually it's called like a chief risk officer. That's the name, for example, that they have at the Department of Social Services in Australia. You need, of course, skilled staff with proper qualification, resources, etc. And as part of their oversight role, at least one of the meetings of the board should be devoted to analyze and evaluate the functioning of the risk management framework. This is going to be extremely fast because I wanted to focus on the last part of my presentation that has to deal with the compliance function and how it relates to board effectiveness. And compliance as part of the duty of care, in most cases is required by legislation. So I'm gonna summarize this part of compliance because usually compliance, organizations tend to focus on formal compliance, legal compliance, in terms of I have to comply with the rules and the norms to avoid any kind of conflict. Well,
actual compliance goes well beyond regulatory compliance. It's compliance with the values of the institutions. That we heard about behavioral standards, we heard about integrity, so ethical conduct across the organization, not only at the board, but for the rest of the organization is very important. But again, setting the tone at the top is one of the board responsibilities. So compliance is compliance with the norms, it's compliance with the corporate values, and is compliance with plans of the institutions. You have to comply in terms of this is what we planned, this is what we achieved, this is what we did not achieve. So the establishment of code of ethics, code of conduct, whistleblower mechanisms, all these are different elements that could be incorporated into the compliance function. Because non-compliance is a risk. I might talk about that a little bit later, maybe on the Q&A session. But I think it's important within the compliance function, this comprehensive understanding of the compliance function, and in light of the importance of the transparency as a principle, the use of integrated reporting. So reporting is not only financial reporting, but also reporting on governance practices, your strategy, the risk, sustainability, non-financial performance, human resources. So integrated reporting really exposes your institution to the scrutiny of external stakeholders, and that somehow may supplement the absence of the competition force that is present in the private sector and not in the public sector. So just to one last line, I think transparency is one of the key principles. It's the principle that I like it the most. And there is a famous quote by US Supreme Court 100 years ago, I guess, or more or less, that says that something like sunlight is said to be the best of disinfectants. So if you're exposed, the less sick you can get, and the more healthy you become. So for healthy organizations, for effective boards, the more transparent you are, the more likely you will achieve your goals. Thank you very much for your time. There was no third ring bell, so I'm happy. Thank you. إذا نشكر بابلو سوتو على ورقة العمل التي قدمها حول تعزيز فعالية مجالس الإدارة من خلال ممارسة الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال في مؤسسات الحماية الاجتماعية. ننتقل إلى الورقة الأخيرة، ولكن قبل ذلك أود أن أذكركم وأذكر نفسي أولاً أننا في هذا النوع من اللقاءات أمام فرصة ثمينة لتبادل المعارف والتجارب، مؤكدين في صندوق الحماية الاجتماعية على أهمية الاطلاع على التجارب الناجحة التي تفتح آفاق جديدة، وهي خطوة مهمة نحو بناء منظومة أكثر كفاءة وشمولية. أدعو الآن الأستاذ حسن عيسى الشارقي ليقدم ورقة عمل عن التوجهات الحديثة في تكامل أنظمة الجودة والابتكار والذكاء الاصطناعي، فليتفضل مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. من أكثر الأشياء تحديا أنك تكون المتحدث الأخير. يعني الناس الآن تفكر في الغداء وتفكر أنها تطلع
وجنابي واقف أمامكم أمنعكم من هذه المتعة الرائعة. فلذلك كل من سرق مني دقائق طول اليوم أنا متحمل الآن هذه المسؤولية. على كل، اسمحوا لي أن أبدأ بشيء بسيط، وفي حال القدرة على المشاركة أرجو مشاركتي، في حال لا تستطيع لا بأس بذلك، وهذا إلى ارتباط بالكلام اللي بقوله. لمن يحب أن يشارك أرجو أن تقف جميعا. لمن يحب أن يشارك يستطيع الوقوف، ولمن يسمح له ظرفه يستطيع الوقوف، لمن لا يستطيع فهذا وشأنه. أوكي؟ طيب تفضلوا استريحوا مكانكم الآن. سؤال الأخوة والأخوات اللي وقفوا، من فيكم شعر براحة أفضل بعد الوقوف والجلوس؟ يرفع يده. كل من وقف صح؟ طيب ليش البقية ما وقفت؟ ما عندكم طاقة توقفوا، ها؟ طيب خلينا أبدأ في هذا العنوان اللي إخواننا في الحماية قالوا لي أستاذ حسن تكلم عن الجودة والابتكار والذكاء الصناعي. قلت لهم بس هذا كل واحد عالم، لكن احنا الحماية الشاملة، فيعني الجماعة كان عندهم هذا الطموح. طيب خلينا أبدأ بمقدمة قد تبدو غريبة شوي. قبل عدة سنوات لفت انتباهي حاجة عندنا في البحرين. هناك الكثير من العوائل لدينا في البحرين وربما الخليج العربي تسمى باسم المهنة على خلاف أسماء القبيلة. فلماذا هذا السبب؟ خلينا أوريكم عمق الموضوع الاقتصادي اللي له ارتباط بالمجتمع. عندنا عوائل في البحرين بهذه المسميات: الحداد، الزراع، التتان، البناء، الحلواتشي، النخلاوي، القلاف. فكيف صارت هذه العوائل ارتبط اسمها باسم المهنة وصار أكثر معرفة عن اسم القبيلة؟ هذا مش سؤال غريب، ولها امتدادات في كثير من دول مجلس التعاون، فشيء غريب. فأنا هذا فتح لي باب واكتشفت لاحقا، يا أخوان، الحرف البشرية استمرت كما هي ل3000 سنة لم تتغير، وإنما بدأ التغير في آخر 100 سنة فقط. ل3000 سنة التقنية الحرفية عند البشر متوارثة إلى درجة أن الحداد يورث الحداد بتقنيتها لأبنائه وأحفاده وأحفاد أحفاده لآلاف من السنين. فأصبحت العائلة تسمى باسم المهنة لأن العائلة كلها لآلاف من السنين تعمل في هذا المجال. كانت حلقة حياة المنتج التي تبدأ بالابتكار ثم استثمار المنتج ثم اندثار المنتج تستمر لآلاف من السنين. على سبيل المثال كلنا يعرف عجلة صناعة الفخار. هل تعرفوا كم سنة استمرت هذه التقنية؟ 6500 سنة نفس العجلة. صناعة النسيج 3000 سنة لم تتغير. صناعة الخبز المصرية اللي لليوم موجودة 5000 سنة بنفس الأسلوب. الشادوف المصري 4000 سنة. فلاحظوا أن لم يكن هناك تحد في التقنية يستدعي التغيير لآلاف من السنين، لكن هذا تغير كله. لما نجي على حلقة وخط زمني نكتشف بأن تقريبا الحرف بدأت قبل 5000 سنة، كانت تستخدم مقاييس ابتدائية ثم تطورت، ولكن استمرت على هذا النمط أكثر من 4000 سنة.
ما كان هناك تحدي، ما كان هناك حاجة للابتكار أصلا. الكل يعتقد أن المنتج سوف يستمر كما هو. بدأت هذه التغييرات مع الثورة الصناعية، وبدأت تدرس عندنا مدارس وشركات الإنتاج، هنري فورد وهنري فويل، ثم تطورت إلى المدارس الإنسانية في الإدارة، ثم المدارس وفي رواد الجودة، ثم انتهت عندنا بالمدرسة اليابانية في إدارة الجودة في الثمانينات. طيب، هذا التغير اللي حصل في آخر 100 سنة أو أقل كان له إيجابيات وكان له سلبيات كذلك. في الثورة الصناعية، وأنا أقول لكم من واقع تخصص، خلنا نشوف كيف هذه المفاهيم نفعت وضرت في نفس الوقت. المفهوم الشائع one best way، هناك طريقة مثلى وحيدة للإنتاج، خلتنا لا شعوريا نركز على أن هناك طريقة واحدة and we stick with it. معناته ما نفكر في ابتكار وطرق أخرى، لأن الطريقة اللي عندنا نعدلها بحيث تبقى هي الوحيدة. زيرو ديفكت، يعني فكر على نفس الطريقة كيف تقلل التلفيات. حتى الإجراءات القياسية تجعل لدينا طريقة تفكير نمشي حسب إجراء. من الصعب أن نكسر الإجراء، من الصعب أن نبتكر شيء جديد. التحسين التدريجي، الإنتاج الرشيق، الستة سيجما، كلها تركز على مفاهيم خلك على مجنونك ليجيك اللي أجن منه. أنا ما أعرف شلون بيترجمونها بالإنجليزي كيفهم. فنلاحظ يا أخوان، هذا التوجه اللي ورثناه من اليابان ضبط عندنا جودة الإنتاج، ضبط عندنا الخدمات، ولكن خلانا أيضا أسيرين إلى المنتج والخدمة التي لدينا، لا نبتكر. هذا مش كلامنا إحنا فقط. أنا قبل عدة سنوات كنت في لقاء في اليابان. إحدى مشاكل اليابان اليوم عدم قدرتها على الابتكار هي مفاهيم الجودة التي طلعت من اليابان نفسها. اسألوا نفسكم، متى آخر مرة استخدمت منتج ابتكار ياباني؟ ما عندنا، توقفت في الثمانينات. اليوم الابتكارات ما تيجي من اليابان أغلبها، لأن المنتاليتي كانت على هذا الأساس. طيب، الحمد لله تم الالتفات إلى هذه المشكلة، فبدأت تظهر عندنا تغييرات في أنظمة الإدارة والجودة، إلى أن وصلنا إلى قبل سنتين أو السنة الماضية، وبدأ التوجه العالمي في أنه يجب أن تكون هناك منهجيات للابتكار والذكاء الصناعي، ولا نكتفي فقط بمنهجيات الإدارة للجودة. الخلاصة اللي أبغى أوصلها اليوم، وهذا يستفيد منه صندوق الحماية وأي مؤسسة، أن الجودة نافعة وضرورية، ولكنها قد تكون ضارة على مفاهيم الابتكار. طيب، إيش التوليفة؟ كيف نطلع إحنا؟ ما نقدر نستغني عن الجودة والحوكمة والكومبلاينس والريسك وكل هذه الأمور. كيف نستفيد من جواهر الجودة وفي نفس الوقت نفتح الأفق للابتكار؟ طيب، هذه تبين لكم الحلقة التطورية الطبيعية. بدأت الجودة بضبط الجودة quality control، إلى ضمان الجودة، إلى الجودة الشاملة، إلى التميز، والآن احنا نتكلم عن مفهوم الذكاء الاصطناعي وأنظمة الابتكار. خليني أسوي لمحة سريعة وانعكاسها على الرؤية في عمان 2040، ثم أنطلق إلى بوابة الابتكار وكيف نكامله. هذا الهدف اللي نبي نحققه أي مؤسسة. من إنشاء المؤسسة نريد أن يكون هناك من بعدها استدامة، نمو، أرباح، تنافسية، سمعة، كسب زباين، وهذا لا يمكن أن يتم دون أن تكون هناك أنظمة إدارة management system. إنزين، وين الإشارة إلى هذا في رؤية عمان؟ وأنا ما راح أتوقف فيها لأن اليوم صار فيها كلام كثير. لما تروح إلى رؤية عمان لديك محاور مباشرة وأساسية تتحدث عن نفس الفكرة. المحور الثالث محور الحوكمة والأداء المؤسسي. لما تتكلم عن
أن تكون في الدولة جهاز إداري محوكم ومبتكر وصانع للمستقبل، هذا يتكلم عن أنظمة إدارة. لا يمكن عمل ذلك بمبادرات عشوائية. يجب أن تكون هناك مناهج إدارية موثقة وصحيحة ومبنية ومحوكمة لكي تبني هذا الإنجاز. في المحور كذلك الأول، محور الإنسان والمجتمع، أن يكون هناك تعليم شامل يقود لمجتمع معرفي يتسم بالجودة ولديه قابلية للبحث والابتكار. كيف نسوي هذا؟ كيف نسوي هذا بدون منظومة محوكمة؟ يجب أن تكون هناك إجراءات وليست مبادرات عشوائية. كذلك المحور الثاني، محور الاقتصاد. وفي الواقع في كل المحاور هناك مؤشرات أنك عندما تعمل في هذا الوطن يجب عليك أن تتأكد أن كل هذه المحاور مهندسة إداريا بطريقة صحيحة، ولا توجد أفضل من طرق منهجيات الإدارة وبالذات أنظمة الإدارة العالمية، ويمكن على رأسها الآيزو. طيب، أنتقل إلى هذا المحور وأتكلم قليلا عن الابتكار. لما تدخل على جوجل ترند من 2004 إلى اليوم وتبحث من هي أكثر الدول التي بحثت عن كلمة الابتكار، تطلع عمان في الدرجة الثانية. هذه الكلمات المفتاحية التي ذكرت في جوجل: ما هو الابتكار؟ مركز ابتكار، منصة ابتكار. فيدلك على شغف هذا البلد في البحث عن هذه العبارات. أنا أذكر في سنة 2017 حضرت مؤتمر وقدمت على هامش المؤتمر ورشة، عنوان الورشة استراتيجيات الابتكار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كانت لمدة ساعتين. تفاجأت إن كان في ناس من عمان مسافرين من ظفار، من البريمي، من صحار، من صور عشان هذه الساعتين، وامتلأت القاعة عن بكرة أبيها، وكلهم أصحاب مؤسسات صغيرة. هذا الشغف موجود، علينا فقط نستثمره بالذات في السلطنة. تزامن هذا البحث كذلك، الناس تبحث عن الابتكار وغالبيتها مؤسسات صغيرة ومتوسطة عندها هذا الباشن. طيب، خلينا نفهم إيش الابتكار. أنا ببسطه بشكل بسيط على أساس بس أنتم كمندوبين الآن ترجعوا وتقدروا تتكلموا بنفس اللغة. الابتكار كتعريف له تعريف مبسط في البزنس ديكشنري: هي عملية process لتحويل فكرة أو اختراع إلى منتج أو خدمة تضيف قيمة للعميل. لاحظوا الكلمات المفتاحية: فكرة يمكن تطبيقها، لها قيمة مضافة. هذا معنات الابتكار. ليست فكرة وإنما يمكن تطبيقها وتضيف قيمة. أمثلة: عندما نتكلم عن فكرة احتراق الوقود، محرك الاحتراق الداخلي، القيمة المضافة وسائل النقل، صار ابتكارات وسائل النقل. لدينا فكرة اليوم في فيزياء الكم، كوانتوم فيزيكس، إن هناك إمكانية للسفر عبر الفضاء والزمن. العلم يقول هذا ممكن، ولكن لا توجد تقنية اليوم، وإذا وجدت راح تكون قيمة مضافة هائلة. تخيلوا نفسكم اليوم في لحظة ممكن تسافر في أي مكان في هذا الكون. physically it can be happened، لكن ما عندنا التقنية. تخيلوا لو إحنا عشنا خارج الكوكب وعندنا هذه التقنية، إيش القيمة المضافة العالية؟ تخيلوا لو إحنا كونا أداة للانتقال بالزمن، فيزيائيا ممكن، ما هي القيمة المضافة؟ تخيلوا لو إحنا وصلنا إلى تقنية لطي الأرض، ما تحتاج لوسائل نقل، بتقنية تستطيع أن تطوي الأرض، وهذا ممكن فيزيائيا ولكن غير ممكن حاليا على مستوى التقنية. هذا الابتكار، تحويل الفكرة إلى منتج. لما ندخل على الآيزو 56000، وهو آيزو جدير بالعمل، قبل بس 3 أو 4 أشهر ظهر، يعرف
الابتكار كالتالي: كيان جديد أو متغير يحقق قيمة أو يعيد توزيعها. كيان جديد ممكن يكون اختراع، فكرة. هذا الكيان أي شيء، قد تكون منتج، خدمة، نموذج، أي شيء يقدم قيمة. فعلينا أن نفكر اليوم في صندوق الحماية. ما هو المنتج أو الخدمة التي نستطيع أن نقدم بها خدمة ذات قيمة مضافة إلى الناس، وليس فقط فكرة جديدة؟ طيب، هذا السلايد أنا عندي مهم وأبغيكم تركزوا عليه ومنسوي مشاركة جماعية. هناك 8 مبادئ للابتكار. فكروا في كل مبدأ وانظروا هل هو يطبق لدينا أم لا. المبدأ الأول للابتكار أن يكون هناك تحقيق قيمة مضافة لصاحب مصلحة. هذه القيمة مضافة قد تكون تحسين عمل، زيادة ربحية، إلى آخره. فأي فكرة مبتكرة يجب أن يكون لها قيمة مضافة. من مبادئ الابتكار أن يكون هناك قادة يركزون على المستقبل، لديهم فضول ولديهم أخذ إلى المخاطر، يميلون لأخذ المخاطر من أجل اكتساب الفرص، ولا يميلون للتوقف على ما هو موجود. ترى هاي منتاليتي مختلفة يا أخوان، تحتاج إلى هذا النوع من القيادة، قيادة فضولية ومجازفة. يجب أن يكون هناك توجه استراتيجي في المؤسسة لتطبيق الابتكار ومنعكس في كل عملياتها. يجب أن تكون هناك ثقافة للابتكار، ثقافة لقبول الأخطاء، ثقافة للتسامح مع الأخطاء في المؤسسة، في مؤسستنا، لكي يكون هناك ابتكار. يجب أن يكون هناك قابلية للتكيف. المؤسسة المبتكرة تستطيع أن تتكيف مع التغييرات سريع، لأن إذا طلعت فكرة مبتكرة تبغي الناس بسرعة تتفاعل معها. يجب أن يكون هناك مناهج وعمليات موثقة توثق الابتكار، وليست فقط عمليات عشوائية. كما يجب أن يكون هناك قدرة على الاستفادة من الرؤى الداخلية في المؤسسة والخارجية لجمع الأفكار. وكذلك يجب أن يكون لدينا قدرة على إدارة اللا يقين. دائما بيكون في لا يقين، كيف إحنا نجازف ونصبر ونأخذ كل المعلومات. هذه 8 مبادئ. اسمحوا لي أشارككم الآن في استبيانة، طالما موجود عندنا عدد ممتاز. راح يطلع لكم شكل بهذا. أنت قيم الآن المؤسسة التي تعمل بها أو مؤسسة أنت عملت فيها سابقا من ناحية 8 المبادئ. 1 أقل شيء، 5 أعلى شيء. خلينا نشوف الصورة الكلية في دقيقة واحدة. تفضلوا بأسرع وقت ممكن. أمامكم النتيجة تظهر. جميل. نص دقيقة بعد أساس الوقت. – 107 مشاركين. جميل. لاحظوا النتيجة الآن اللي أمامكم، نستطيع أن نتعلم منها الكثير.
في المبادئ الثمانية للابتكار، هل أنجزنا أشياء ذات قيمة مضافة؟ هل لدينا قادة يركزون على المستقبل؟ هل لدينا خطة استراتيجية؟ هل عندنا ثقافة ابتكار؟ التقييم العام يشي أن هناك شيء من الممارسات، ولكن هناك فجوة أيضا. هذه الفجوة بإمكانها تكون واجهة، تعلمنا وين بإمكاننا ننطلق وكيف نحدد الأولويات. جيد، شكرا لمشاركتكم. راح أختم الآن بتقريبا السلايد الأخير أو ما قبله. ما هي المنظومة التي نبني عليها الابتكار؟ في نظام الآيزو 56000 يقول لك بأن إذا أردت أن تطبق الابتكار في مؤسستك فابدأ بالمقاصد أو النيات، الانتنشنز. ما الذي تريد أن تحقق من هذا الابتكار؟ هل هي زيادة سمعة؟ هل هي تحسين أداء؟ هل هي تجاوز مشكلات؟ وضعها في خطة استراتيجية، ثم انظر هل حققت هذه القيمة بعد فترة معينة أم لا. إن لم تحقق هذه القيمة عليك أن تراجع المقاصد من جديد. عملياً لكي تقوم بذلك يجب أن يكون هناك procedures تبدأ بتحديد ما هي الفرص المتاحة. اليوم شو الفرص المتاحة للصندوق للابتكار؟ ما هي المفاهيم اللي نقدر نطبقها؟ كيف نتحقق منها؟ كيف نطور الحل؟ كيف نطبق الحل؟ كيف نتأكد من جدارة الحل؟ ويكون كله في ضمن السياق المؤسسي بشكل متكامل. هذه نسميها الساندويتش موديل حق الابتكار، وهذه حقيقة خلاصة أهم المبادئ وأهم الموديلز في أنظمة الابتكار. أنا انتهى وقتي، لذلك سأنتهي بهذه الشريحة الأخيرة. اليوم نعم نحن بحاجة لنظام إدارة جودة ما زال مهم وأساسي وضروري، هو اللي يعطينا تحسين وحوكمة واستدامة، ولكن يجب أن نضع ضمن هذا النظام أنظمة للحماية. كيف نستمر في الأعمال؟ كيف نحدد وندير المخاطر؟ كيف نتأكد من أمن المعلومات؟ هذه مثل البريكس في السيارة. في نفس المستوى يجب أن يكون لدينا أنظمة لاستشراف المستقبل. نفكر في المستقبل والابتكارات ونأخذ مخاطر محسوبة. اللي ما يأخذ مخاطر ما راح يوصل إلى أي استثمار مستقبلي. وفي كل ذلك يجب أن نطبق أنظمة الذكاء الاصطناعي لكي تعطينا ديتا مناسبة وحوكمة وسرعة قرارات وتحسين في الأداء بشكل جيد. أنا كنت سعيد أن مثل هذه المفاهيم إلى حد ما هي موجودة في البيت الاستراتيجي للصندوق، مشار إليها، ولكن ربما تحتاج إلى إعادة هندسة لكي تكون متناسبة مع العصر الحالي. شكرا جزيلا لكم يا أخوان، يعطيكم ألف عافية. يعطيكم العافية. إذا كان ختامها مسك مع الأستاذ حسن عيسى الشارقي، ورقة عمل عن التوجهات الحديثة في تكامل أنظمة الجودة والابتكار والذكاء الاصطناعي. وبهذا نختم وإياكم هذا اليوم الحافل، على أن نستكمل غدا إن شاء الله لقاءنا هذا الذي نرجو أن يكون منارة نستلهم منه المستقبل ونصوغه بأيدينا إلى الأفضل، مقدرين جهود كل من أسهم في إنجاح هذا اليوم. كنت معكم أختكم مزنة سليمان الهادية في التقديم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أدعوكم لتناول